Business Management dan tetamu jemputan. Para hadirin dipersilakan duduk. Bismillah, buka bicara akan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Idham bin Abu Talib daripada program Head Information Management. Dan saya Siti Umairah Abdul Rahman dari Diploma in Healthcare Management yang akan menjadi MC sepanjang majlis berlangsung. Pijit selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan, semoga majlis tambah berseri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Prof. Dr. Zahizin, Timbalan Naib Chancellor dan Dekan Fakulti School of Business Management. Yang dihormati Puann Normilah, Timbalan Dekan Fakulti School of Business Management. Dekan-dekan, HOD, barisan pensyarah, staf KPJUC dan rakan seperjuang sekalian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat. Moga majlis mendapat berkat. Bagi menambah keberkatan majlis, mari kita bersama-sama kita aminkan bacaan doa yang dibaca oleh saudara Aiman Syafiq. Afzan Syafiq. Saya minta maaf. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Cucuri rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis Financial Literacy Month 2022 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ini dari awal hingga akhirnya. Kami juga memohon perlindungan-Mu dan segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Afzan Syafiq di atas bacaan doa itu tadi. Bunga mawar cantik tersemat, gadis dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Sekapur sirih tiada bahata, buat santapan untuk pahlawan. Tanpalah Tuhan kami meminta, madah ucapan kata aluan. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Prof. Dr. Zahizin untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis. Saya ingin pertama sekali mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis kita hari ini. Puan Orealia, Soliano, dari MyNext, Puann Normilah, Deputy Dean, Puan Huda, Head of Admin, dan saya tak nampak lagi staf lain. Oh, Puan
Puan Azlina di sini, ahli-ahli dan jawatan kuasa Challenger Club dan pelajar-pelajar sekalian. Saya tahu mungkin untuk datang ke majlis ini semua orang sibuk sebenarnya dengan kelas, dengan assignment ya. Dan semua orang tak sabar nak tahu siapa dia Perdana Menteri Malaysia ni. Okey. Berapa orang yang sokong Muhyiddin Yassin angkat tangan? Tak tahu siapa pilihan masing-masing ya. Berapa orang yang pergi mengundi? Ramai tak balik mengundi? Okey, bagus. Okay, saya pun tak sabar juga ya. Hari asyik tengok berita saja. Okey, saya sangat I'm very happy that Challenger Club with financial yang saya tak tahu apa nama organisation yang mencadangkan ya, telah decided to have this session with us. They have been doing this at many other universities. This is not the first university that they come, yeah. And I believe that this is very important information and knowledge that we should have, perkara yang penting untuk kita, iaitu financial literacy ataupun cerdik keuangan. Cerdik keuangan. Mungkin buat masa ini kita rasa benda tu tak berapa penting lagi ya. Sebab sebagai pelajar mungkin kita tak adalah sangat sumber pendapatan yang perlu kita uruskan dengan baik. Ya. Tetapi ini adalah persediaan sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan. Ya. Saya sendiri masa saya mula-mula kerja dulu ada pengalaman-pengalaman jugalah ya. Mungkin saya bukan contoh orang yang terbaik untuk menceritakan tentang bagaimana untuk menguruskan kewangan ya. Saya pun tak pandai. Masa saya mula-mula kerja dulu tak ada orang pun nak tolong macam ni ya. Untuk maklumkan kita bersedia bagaimana untuk kita menguruskan keuangan kita. Pengalaman saya sendiri, boleh saya share pengalaman ya. Masa saya mula bekerja dulu tahun 1985 bulan Julai. Saya bekerja dengan accounting firm Hanafiah Rasan Muhammad masa tu. Gaji tak banyak pun masa tu RM730. Ya. Bekerja accounting firm ni gaji memang rendah, tapi dia sponsor kita untuk study, untuk buat CPA examination, ada cuti tanpa gaji untuk belajar dan sebagainya ya. Jadi saya memilih untuk bekerja dengan accounting firm. Jadi bulan Julai tu tunggu gaji pertama RM730. Dah excited dah. Nak beli ni ya. Kemudian hari dapat gaji dulu dibayar dengan cek. Dibayar dengan cek dulu, dia tak masuk. First pay normally they pay by check. Saya pun excited. Balik rumah dulu naik bas mini. Sekarang dah tak ada bas mini. Bas mini itu memang sesak lah, penuh. Tak pernah dapat duduk. Sesak lah, penuh orang ni. Kemudian saya sedar-sedar wallet saya kena selup. Poket saya kena selup. Jadi cek pertama, gaji pertama saya habis. Gaji pertama habis. Saya dah panik malam tu, nak nangis lah Duit 730 first time dapat gaji. Tengok poket kena celup, wallet kena curi. Kemudian pagi-pagi esok tu saya call saya punya office. Dia kata okay, don't worry, they can do stop payment. Dia boleh stop payment tu. Masa tu saya ingat lagi bank, Chartered Bank di Jalan Melaka. Ya? Jadi alhamdulillah dia boleh stop payment. Ada orang pun datang nak cash check tu pagi tu. Kalau ikut Chartered Bank lah ya. Itu pengalaman-pengalaman yang masam yang saya lalui mula-mula gaji dulu ya. Tapi saya fikir mungkin tak berlaku pada tuan-tuan dan puan-puan lah ya. Tapi masa tu saya ingat pesanan, sebab saya degil sikit, pesanan ayah saya. Ayah saya tu dia ketua cawangan pencegah jenayah di Balai Polis Ipoh. Dia selalu pesan, wallet jangan letak poket belakang. Sebab 100% orang yang kena ni apa? Dia panggil orang curi duit ialah poket belakang. So sejak hari tu saya tak pernah letak wallet poket belakang dan always poket depan Jadi kalau saya keluar tu saya cek, okey ini kanan saya tahu dah ada handphone, kiri wallet, belakang kunci. Okey, dalam
kita menguruskan keuangan peribadi. Ya. Pada saya, seperti mana kita belajar, many of you are business students, I think all of you probably are business students, diploma in healthcare management and health information management. Maybe you are familiar with company account. Company account. Basically, what companies would manage is their revenue, then their expenses, and the third, their liability and asset, and also their cash flow. Yeah. Lebih kurang sama juga. Cumanya, with that same concept, we are trying to apply it to our personal finance. Jadi pada saya yang pertama sih, saya rasa my next akan discuss tentang career, perancangan career. Saya rasa itu yang nombor satu yang paling penting, especially bagi orang yang baru nak masuk dunia pekerjaan. Di mana kalau kita mula pekerjaan mungkin tuan-tuan dan puan-puan, diploma student, many of you diploma student, mungkin ada bachelor student, mungkin sekarang ni tangga gaji lebih kurang RM2,000 saya rasa, RM2,000 ya. Tetapi RM2,000 ini memang dia akan naik setiap tahun. Mungkin kita ikat RM2,000 tahun depan naik RM100, RM100 ya. Biasanya syarikat akan naik lebih kurang 5% saja. 5% tu bukannya menunjukkan bahawa we are gonna get richer. Sebab inflation pun naik 5%. Maknanya kalau gaji kita naik 5%, harga barang pun naik 5% juga. Jadi kita sama saja at that same level. Sebab tu kita kena buat perancangan dari segi revenue kita. Ya, untuk kita uruskan tu kita kena ada duit dulu. Sekarang ni sebagai student mungkin kita ada duit, mak bapak tolongkan, dan duit kita pun lebih kurang cukup-cukup untuk perbelanjaan kita saja. Bila kita bekerja nanti, kita akan ada wang sendiri, monthly, fixed salary, monthly, siapa yang bekerja dengan employers lah. Dan akan ada pertambahan every year, melainkan kalau kita ada negatif lah, kalau kita punya annual assessment tu negatif, mungkin kita tak dinaikkan gaji. Tapi kalau biasa, 90% of the staff would get about 5% increment. But this increment does not make us richer because the price of goods would be higher, about 5% juga, inflation rate about 4 or 5%. Sekarang ni mungkin inflation rate lebih tinggi, tapi gaji mungkin tak naik sebab banyak syarikat menghadapi masalah. Sebab tu kita kena ada lebih daripada perancangan biasa. Maknanya masuk kerja, okeylah, kita dah settle down, kita akan kerja. Tapi kita kena ada perancangan sendiri. Sebab tu kalau saya mengajar pelajar-pelajar MBA kita kan, under leadership, apa yang saya minta mereka buat pertama sekali ialah prepare resume sekarang as if you are applying for a job now. Have everything on your resume. Yeah? Kemudian once dah ready, now prepare your future resume. 5 tahun akan datang, what would you want to be on your resume? 5 tahun akan datang. Supaya ada perancangan dan apa plan dia untuk intervention. Macam mana nak menambahkan nilai dia sebagai seorang pekerja. Similarly, saya rasa bila kita mula bekerja, kebanyakan orang, dia tak fikir tentang apa dia nak buat in future. Banyak orang dah dapat kerja, pentingnya cabaran ialah nak dapat kerja dulu. Orang dapat kerja, okay, just kerja saja. Tapi it's very important for us, bila kita bekerja, kita kena menambahkan value kita, nilai kita. Dan kita tambahkan nilai kita dan kita sentiasa bersedia untuk mengambil cabaran yang lebih baik untuk kita. Maknanya, you don't need to work with the same organisation for 20 years. Ya? Jadi, interview pertama untuk mendapat pekerjaan. Kemudian, lepas tu kita kena sediakan diri kita untuk tambahkan value kita. Terutama sekali, mungkin bila you kerja, you jaga your network, berkenal dengan orang daripada syarikat lain kononnya, contohnya. Dan kemudian, fikirkan tentang, okay, katalah 5 years from now, kalau you pergi for interview, sama ada naik pangkat, ataupun dapat peluang pekerjaan di syarikat lain. What would you want to be on your resume? Sebab semasa tu, you are not applying as a fresh student. You are applying as a experienced punya staff. Jadi pengalaman saya sendiri, kalau saya temu bual, orang yang minta kerja sekarang ni ramai. Kawan saya baru ni, dia kata dia ada kekosongan untuk 6 orang. Yang apply 16,000. Yang apply beribu-ribu.
Jadi perancangan itu penting. Contohnya pada saya kan, yang datang tu semua okey je. Semua bagus. Tapi siapa yang lebih bagus? Sebab tu saya selalu minta pelajar saya, MBA student saya ni, many of them are doctors. Many of them are medical officers. About half of them are medical officers. And many of them are operations manager. Walaupun mereka dah umur 30-40 tahun, tetapi I still require them to have a plan. What do you want to do in future? Jadi contohnya, bila saya temu bual orang yang dah bekerja, I would like to see in their resume to something different from others. Contohnya, dia buat benda yang over and above dia punya kerja. Contohnya, I initiated a project, contoh, and managed the project which was implemented by the company and it results in company punya profit bertambah contohnya. Dia ada benda tu. Dia kena ada dalam resume kita. Dia tak cukup kata dalam resume tu, saya bekerja sebagai pegawai berapa tahun, kemudian saya sediakan akaun. Dia tak cukup macam tu. Ya? Sebab tu bila kita bekerja, kita jangan anggap kita dah settle down. Kita kena fikir, what else do we want to do to add value to our career, add value to our experience. Jadi biasanya orang yang dapat bertukar employers ni adalah orang yang dia ada benda yang dia buat over and above daripada tanggungjawab biasa. So those are the thing yang kita kena fikirkan lah. Sebab kebanyakan orang macam saya kata, kebanyakan orang bila dia mula bekerja, dia just carry on saja. Dan bila carry on saja, dia akan dapati bahawa dia punya liability bertambah, dia punya perbelanjaan bertambah, tapi gaji dia bertambah hanya untuk manage kadar inflation saja. Jadi yang pertama sekali saya rasalah, untuk kita merancang keuangan, kita perlu ada wang dulu. Kita perlu fikirkan pertama macam mana kita nak tambahkan kita punya revenue. Nak tambahkan kita punya kewangan dan juga kita punya gaji ya. 5 minit. Saya ingat saya dapat setengah jam. Okey. Kemudian seperkara lagi, especially for business and management student saya galakkan tuan-tuan juga belajar cara selain daripada focus on your career and improve your value berkaitan dengan bidang masing-masing. Saya juga menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk belajar bagaimana untuk melabur wang tu, sama ada dalam simpanan ataupun dalam fixed deposit, sebab ramai orang yang cuba melabur dalam saham dan juga foreign currency Saya kalau you tanya saya menggalakkan tuan-tuan melabur dalam saham, tetapi melabur dengan ilmu. Sebab 95% orang yang melabur saham ataupun dipanggil main saham 95% rugi. Dan yang rugi, kawan-kawan saya ramai yang rugi jatuh bankrupt pun ada. Tapi yang rugi ni adalah mereka yang tidak belajar tentang saham kalau nak melabur. Jadi dalam saham ni contohnya sekarang ni sangat mudah dengan handphone tadi you beli saham, jual saham. Tapi kita kena belajar ilmu tu, dia banyak ilmu yang boleh dibelajar, especially kalau you nak main kontra, ramai orang main kontra. Main kontra maknanya you ada duit 10,000, dia benarkan you beli 50,000. Tapi you kena settle esok 2 hari. Jadi kalau you ada 100,000, you boleh transact, boleh beli 500,000. You boleh buat untung 1% pun dah banyak dah. Tapi kalau you rugi 1% pun banyak juga. Sebab tu dia kena ada ilmu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, yang saya galakkan juga belajar tentang saham, tapi kena belajar betul-betul. Kena belajar tu. Okey, itu satu dari segi kita menambahkan pendapatan. Yang kedua adalah untuk kita manage kita punya expenses. Kita manage the expenses. Jadi kalau tendencies is that orang yang bila kita mula bekerja, kita punya kemahuan kita apa yang kita nak tu makin bertambah. Jadi ini yang kita perlu manage ourselves, maknanya kita perlu memastikan bahawa kita manage keuangan kita bergantung kepada apa yang kita ada dulu. Kalau kita tak ada, usaha yang pertama ialah dapatkan keuangan dulu. Sebab dia berkaitan dengan liability. Liability, especially masalah sekarang ni, ada orang yang umur 25 tahun pun dah jatuh bankrupt.
Dulu nak jatuh bankrupt tu kena tu umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun macam saya. Sekarang ni umur 25 tahun pun dah jatuh bankrupt. Ya? Jadi antara yang jatuh bankrupt tu adalah perbelanjaan dia lebih daripada apa yang dia mampu. Jadi dia resort tu guna credit card dan buat pinjaman peribadi. Ya? Kita bukan tak boleh buat pinjaman peribadi. Tapi kalau kita buat pinjaman peribadi adalah untuk memberi barang keperluan yang dianggapkan sebagai pelaburan yang nilainya akan bertambah. Contohnya buat pinjaman untuk beli rumah, biasanya rumah naik harga. Tapi jangan ambil pinjaman peribadi, contohnya untuk pergi bercuti, untuk beli handphone contohnya, untuk beli barang-barang biasa. Jadi itu kena penting. Itu penting difikirkan. Sebab bila kita mula bekerja, ramai orang akan approach kita untuk kredit card contohnya. You lalu dekat shopping mall, ramai yang akan bagi kredit card free. Apa ni? Tak perlu bayar monthly punya fee. Sebagainya. Saya sendiri, anak-anak saya kan walaupun semua dah bekerja, pendapatan agak tinggi juga lah tapi none of them ada kredit card. Dulu memang perlu ada kredit card kalau nak travel. Sebab dulu tak ada debit card. Sekarang ni dah ada debit card. Debit card dah boleh membayar beli flight ticket online for instance. Jadi dulu saya perlu credit card sebab saya banyak travel dan sebagainya. Tapi sekarang ni dah ada debit card. Jadi anak-anak saya none of them ada credit card. Dia hanya belanja guna debit card saja. Sebab saya rasa itu yang saya pun masalah dulu saya hadapi disebabkan oleh credit card. Bila ada credit card, dia tengok tangga gaji kan. Semua orang bagi platinum. Jadi you tengok tu you ada campur you ada beratus ribu you boleh pakai hari ni. Ya. Tapi kalau kita tak manage wisely, tak jaga kan memang ada duit tapi liability akan bertambah. Nanti you would end up beberapa tahun kan, you kerja gaji banyak tapi half of them bayar hutang saja. Jadi itu awal kita kena jaga. Dan satu konsep mungkin you pernah dengar orang sebut tentang delayed gratification. Delayed gratification ni ialah skill yang kita ada untuk menangani temptation. Maknanya sekarang ni marketing makin efektif dalam TikTok, dalam IG dan sebagainya, marketing banyak. Semuanya temptation kita tu, kita manage temptation. Sebenarnya deferred gratification ni adalah satu study yang dijalankan awal tahun 90-an dulu di Stanford, di mana mereka cuba memahami temptation dan the study was conducted on small children umur 5 tahun hingga 8 tahun. The study is that dia bagi cookies dengan marshmallow, and they told the kids, kanak-kanak tu, dia kata kalau you makan sekarang, you boleh ambil. Semua orang dapat satu. Semua orang boleh ambil sekarang. Tapi kalau if you don't take it, if I come back in 15 minutes, masih ada lagi cookies tu, dia akan dapat lagi satu cookies. Itu study yang dia buat. Kenapa dia buat kanak-kanak? Sebab kanak-kanak ni dia masih fresh. Dia tak banyak sangat dipengaruhi oleh society. Jadi bagi kanak-kanak tu marshmallow dengan cookies, pilih mana dia suka, satu. Boleh makan sekarang. Tapi kalau dia delay dia punya gratification tu, kalau dia sabar 15 minit lepas tu dia akan bagi tambah lagi satu cookies. Dan dia buat over and over again. Dan daripada study yang dia buat tu, about quarter of the student, of the kids, 1/4 sahaja yang boleh bersabar, yang lain terus makan je. Dan kemudian study itu dia extend 30 years after, saya tak silap saya. Dia study balik student yang buat study ni kan, buat research study tu, yang involved in the research, in the study, and dia buat survey semula, dan yang 1/4 ni kan, mereka lebih berjaya dalam kerjaya mereka lah. Sebab tu yang penting ni adalah kesabaran kita, kesabaran kita menghadapi so many effective marketing, on the phone for instance, kereta contohnya. Sebab tu those are the things yang saya rasa lah sebelum kita mulakan pekerjaan, sebab kita di sini bukan saja untuk, not only for us but for your family as well, keluarga,
Dan macam saya dulu lah, mula-mula dapat kerja tu, pertama sekali dah plan nak bagi kat mak berapa, bapak berapa kan. Jadi sebab tu kita kena keep on managing our finance, ya. Dan kita kena bersabar dan kita kena hidup pada tahap yang kita mampu. Kalau kita punya keinginan tinggi, kita nak beli kereta yang lebih besar contohnya, kita kena tambahkan revenue kita dulu, income kita dulu. Sebab tu saya selalu nasihatkan pelajar-pelajar saya, bila you mula bekerja, 5 tahun yang pertama tu anggap you macam student lagi. Hidup macam student. Maknanya perbelanjaan you, jangan perbelanjaan you macam orang bekerja. You belanja macam you belanja masa student sekarang ni, for 5 years. Dan fokus on your career, tambahkan revenue you, tapi you punya perbelanjaan pada tahap student. Jadi again, bila kita boleh tambah revenue kita, bila kita manage our cost dan kita liability hanya untuk membeli aset yang boleh menambahkan nilai pelaburan, ya, dan insyaAllah kita we would be able to manage our career in future. So itu saja yang saya nak kongsi, dah lebih 5 minit berganda-ganda ni ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada our speakers and our lecturers involved in this, especially to Challengers Club. So I think this is one of the biggest event conducted by Challenger Club. For the past 2 years, they have not been able to plan any activities due to MCO kan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua lah untuk datang. Dengan itu saya merasmikan pembukaan Financial Literacy Month. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Prof di atas ucapan pembukaan itu tadi. Hadirin yang dihormati, sedikit perkongsian tentang latar belakang penceramah kita pada hari ini, Puann Orealia Soliano. Beliau merupakan Ketua Jabatan Pemasaran MyNext, anak syarikat TalentCorp yang bertujuan untuk menyokong agenda kerajaan dalam menangani isu kebolehpasaran siswa Zah di Malaysia. Puann Orealia juga memegang ijazah sarjana muda dalam psikologi dan komunikasi dari Upper Iowa University, di mana dia memberi tumpuan kepada asas-asas penggunaan psikologi manusia dan komunikasi yang berkesan. Tanpa mengenakan masa, majlis menjemput Puann Orealia Soliano dari TalentCorp Berhad untuk meneruskan majlis kita pada pagi ini. Hai, selamat pagi semua. Semua dah makan-makan? Belum, tak ada energy lah. Okay, I'll try to bring up your energy a little bit. Is everyone okay with me speaking English tak? Okay, fantastic. If not, I kena direct translate dalam kepala lah. So at least I'll be more easier for me to communicate as well, as that's my first language. So thank you so much for having us today. Hi, I'm Orealia Soliano. I am from MyNext by TalentCorp. MyNext is a subsidiary bawah TalentCorp Malaysia. So if you don't know who TalentCorp is actually a talent corporation company under Ministry of Human Resources. So TalentCorp kita buat program-program engagement, products untuk help talents dalam Malaysia to give them the knowledge and information they need to build their future success. Because macam Prof cakap tadi, a lot of information for many of us when we were younger was not there. Some for me, when I was in uni or as a young adult, first and foremost, I had no idea on financial literacy. And we had to figure it out. And as he mentioned earlier on credit card debts and all those experiences, you had to learn as you go. Same thing when I was a postgraduate, I was very excited to hold a credit card, got a credit card after I got my first paycheck. And it went on a new journey for me to understand how to manage my finances overall.
And being an Asian, all of us, kita ada family that we need to take care. So at the same time, I was supporting my parents while also having a little bit too much fun with credit cards. But as I grew older, I realized that, hey, enough is enough. I have to be better with my finances. I have to be better for the future generation of my family and also for myself. So what happened was I went on to a journey of purpose and a journey of self-development. And that's when I went on to work with organizations locally and internationally on personal development for talents and for human beings globally. So my first employment was focused more on personal development mentally. So using my psychology degree, I went on to create and work with global authors in creating programs to help people be happier in what they do overall. So as I went on and I grew, and TalentCorp came into an opportunity to work with them to develop programs and products on how to help us as human beings, because kita tahu only what we learn in school, what our parents teach us, but there is so much more information that we need to help us grow and also earn a bit of money to help us survive and also be happy with what we're doing. So where we're coming from MyNext and from TalentCorp is we want to be able to have talents understand that not all of us are the same. Every single one of us are different. Every single one of us are equally different and equally the same. What it means is that we may be all taking the same degree, still study benda sama, but individually all of us have a value. Like apa Prof cakap earlier, you need to identify what is your value and what you can bring to the table. Because semua orang pandai, semua orang boleh graduate and take a degree. But how are you going to earn that job? How are you going to get that job? How are you going to get the attention from the people who want to hire you? And that's what we are here to try and help you build that for yourself and do that for yourself. So let's bring up the presentation. Okay, thank you. So the topic that we worked on and we wanted to bring forward for you is harnessing skills beyond the classroom. Because all of us go through education and all of us go through the same amount of knowledge that we bring into ourselves. However, how do we harness skills that's beyond the classroom, beyond what we have developed here within the institution that we're studying in? So if you look into a statistics by Dawson graduate statistics, there's actually 35.2% of graduates are classified as a mismatch in their occupation as they do not fully utilize their education. So what that means is that a lot of students leave their education and go into a whole different employment field. That particular Dawson statistics that shows is the reasoning behind this is because of where the student wants to go, you're not too sure. How many of you knew that what you wanted to study before you join your university? Yang lain semua tak tahu. Who asked you to join and take this degree? Your parents? Your friends? So mostly parents, right? So when that happens, and it was same for me as well. When I studied SPM dekat Langkawi dalam kat Kedah. Lepas I habis SPM, I wasn't too sure apa I nak buat. So first things first, I asked my parents, what do I want to do? And then they were like, that's up to you. But because I wasn't sure what I want to do, it was the next available thing. Apa I boleh dapat PT-PTN full? Mana ada easier access for me to live there and also a cheaper place for me to study. I managed to get a
accepted to Segi University for ADP. However, I had no idea what to study, so I took psychology and communication as one of the first part of coming in. But what happened is, I realized as I grew, there's actually not, I wasn't too sure if it was my choice or it was somebody else's choice, right? But as you grow, you realize at the end of the day, it's more on us trying to figure out what our parents want. What can we make our parents happy? Because we are not too sure what we want to study as well. So we want them to be able to be proud of us. So we go on to study what they want us to do, right? But what happened is that we then, as we grew older, we find that we want to do different experiences. See, it's very individually different for every single one of us. Some of us, we may change into a different field or within the field into a different department. Because every single organization we go into, there's every single type of people that we require in an organization. We just need to be able to understand what fits us and where we want to go. And the department or the organization will choose and identify where can you grow and thrive as an individual. But this comes more from experience. This comes more from understanding you and understanding yourself. However, kita ada product that we have developed to help you identify that already. So before we go into the product, I wanted to show something else as well. There's a study done in Sunway University by a by a PhD student, identifying that the graduate skills right now in the market, graduate skills showing all of us coming out when we leave our university, the first things is basic IT, teamwork, all the way down to advanced IT skill at the bottom. But actually, when you look into what is actually needed in the market and what's the demand that's in the industry right now, the organizations need, the highest skill is communication. Because when you are able to speak your mind and articulate the right way on what you want to deliver, it captures the other person's attention and they understand you better. So because like Prof said earlier, that all of you are equally educated as well, the knowledge is there. However, how are you able to articulate your words? Macam mana you nak create your sentences to get the other person to understand you better? And that is why your interview is very important. When you go for your first interview, the first thing they will check on you is not just your skill set. The reason why you're in that interview is because your skills is already there. But why you're having the interview is because they want to be able to see how you communicate, how you sell yourself, and what value you can bring to the organization. And this is what you'll need to start crafting now while you're in the university. How are you going to create the narrative of your story for the organization to bring you into their organization? So communication is one of the highest skill set that all organizations are looking for today. And next will be on analytical skills, time management, and the last will be on basic IT skills. Because all of us are relatively, all got handphone, everyone got Instagram, TikTok. All of us are IT friendly, tech friendly. So they know, all of us know how to use devices. We know how to use PowerPoints and our laptops and so forth. So that's not something they're looking for. They're looking for your mind and how you communicate. So if knowledge is important, is it enough to kickstart our career? In WEF survey, World Economic Forum from 2020, when we just got into the pandemic, they released a statement that knowledge is power is no longer relevant. People are not talking about knowledge anymore. They are talking about the skill sets that you have to bring forward. Because there are too many graduates and there are too many people who have the knowledge about a particular topic. Dulu, before, there are not many graduates. So they are easier to get jobs. But today, there are too many graduates. So how are you able to communicate your best to get the job that you want? So if that's the case, how do we stand out? Before I go into further into my presentation, I would like to ask a few questions. Does anyone know what are the important skills, soft skills that we require before we go into an organization? What do we need? What is our soft skills? Brownie points for anyone who answers. Soft skills.
You can just say it out loud. See, we just talked about communication. You gotta be confident. Teamwork, I heard teamwork. Communication. Problem solving. Sorry? Cross management. Anyone else? Critical thinking. Leadership. Come on. Listening. Positive attitude. All right, very good answers and very close to a lot of what we have today. So communication, someone mentioned communication. Listening, a very important skill to have. The only way you can respond and articulate what you want to say is when you listen attentively. Asking questions, confidence. I mentioned confidence earlier, but nobody said confidence. And showing interest. And there's so many other soft skills that we require. But what I want to tap into today is self-awareness. Self-awareness is something that could help you build yourself, build your confidence, and be able to tell your story as a person. See, when we go into employment, when we tell our story, it's not just about, hey, I went to this university, I studied here, and I got this degree. Everyone has the same story. But how do we create a proper story that we want to capture their attention? So the story that we tell is our internal story and why we want to be and where we want to go. For example, when I was younger, at say 13 years old, I remember seeing a man who needed mental support. When I saw that he was struggling, I wanted to be able to help. And personal story, that was actually my uncle. He was going through something emotionally, but he didn't know how to manage those emotions. But as I went through growth and I understood there is a sense of psychology and how psychology and understanding the human mind could help my family members, I went on to study psychology. See, how you carry your story is very important. Everyone wants to know why you're doing what you're doing. It's not just because of my mom asked me or my dad asked me, because there is more deeper meaning as to what you're doing. Yes, our parents play a strong role as to where we want to go. But at the end of the day, we make the choices and we make the choices of what we want to do. There will come a point where in your mind that says, I want to go to study in medical, but I don't want to be a doctor, for example, but I want to work in management. And that triggers in your mind. But naturally, the easier answer is always going to be what your parents say. But actually, it was you who made the decision. And that's the confidence that all of you will need to build. It's not just saying that your parents asked you to do this, but it's saying that you choose to be here because you have a bigger purpose in life. So how you identify this and how you will be able to see this is through self-awareness. And self-awareness is such an important way for you to develop what we don't know. And here's the way you can tell your story also to who you encounter. So having self-awareness helps you understand your strengths and your weaknesses. Every single one of us are human being. We're not perfect. There's nothing perfect about humans. We have our strengths, we have our weaknesses. When you look into an organization, the reason why there are multiple departments and multiple types of people is because it takes an entire army to make something work. It takes an entire organization to make something work. But we're in management, and beauty thing is all of you are in management here. In management, it's your job to identify the right talent for the role, because every single role is different. Every single role requires a different type of personality, a different type of knowledge, and a different type of character. And in management is where you need to go beyond just the paperwork and the countings and your reporting. It's more than that. It's people management and identifying the right people for the organization. And when you are able to identify your strengths and your weakness personally, you'll be able to also help an organization identify their strengths and weaknesses and what they need and where their limitations are. And next is to pay more attention to your emotions. Kita semua ada emo, especially
the younger the generation, the more sensitive we are, the more emotional we get. The more as we grow and as we mature, yes, we are able to manage it. But how we are able to manage it as we grow older is not because just we're experiencing and we're maturing, but it's because we're acquiring knowledge to help us manage our emotions and our self. However, today there's already knowledge and information everywhere. You just have to be able to take those information and help you make the better, decisions. Why is this very important is that in an organization, there's always going to be people that you may encounter negative experience with. You may argue with a particular colleague. You may argue with even your classmates. You're not someone does more work than you. Everyone has a different expectations of what they want in their experience. However, when you are able to identify yourself and your needs and how you want to manage the teammate is through managing your emotions first. Because rather than retaliating and bagi tahu balik je, dia tak buat ni, dia tak buat tu, you get so angry, right? Tapi the best way for you to do it is to approach it in a very calm manner. You say, for example, if someone who's not supporting you through your work, rather than going and complaining or going and fighting with them, there's a better approach to go with things. You manage your emotions, calm yourself, and approach things in a calm manner. Because at the end of the day, it takes all of us to make something work. It's not a one-man show. It's a whole community. And next would be to be able to understand why you do the things the way you do, which is critical to your self-leadership. So how understanding your personality supports you? If you are able to understand your personality today, at the time that you're in right now in your university, you will be able to navigate, learn, grow, and expand who you are before you go into your working field. For example, if you're naturally an introvert person, but you want to go into management and you be people manager, you want to go towards that direction, you want to be a leader, but then you're very scared, you're an introvert. And it's not that it's wrong, it's just it takes practice. You got to practice, you got to push yourself and keep practicing until you come to a point of confidence. Because there is no such thing as introverts will forever be introverts or extroverts will forever be extroverts. You evolve, you grow, and you change. And how you change and where you change into is up to you to take yourself there. So now on my career roadmap. So this is a career roadmap that TalentCorp had created to help students and talents identify how they want to go and build themselves before they become industry-ready graduates. First and foremost, what I spoke earlier is on self-awareness. Before you go into Okay, so when I started off with self-awareness, before you go through to the rest of the journey, you will first need to look into yourself. What it means is, what is your career mindset? What is your strengths, your values, your interests, your preferences? What does this mean is that when the value part of your strength is, who are you as a person and what kind of organization suits you? Are you a person who wants to be in a fast-paced environment? Are you a person who wants to be in a more caring environment? Every different organization has a different culture. When you identify what culture fits you, you'll be able to narrow down what kind of organization you want to work in. So first is understanding you. You must understand what type of person you are, what type of environment you want to be in, and what type of interests you have. Do you want to be more creative? Do you want to be more business side? Do you want to work with numbers? Every single one of us have different interests, but sometimes we don't know until we try it. So the next is also your SMART career goals. Have you set career goals for yourself? It is not just a simple, I want to graduate and go and work into a particular management or a hospital, for example. It's more than that. What you want to be and what type of leader you want to be, what type of work you want to do,
All these goals, for example, you could possibly even create a vision board. Have a vision board on your wall at home, place where you want to be and who you want to be as you grow. And as you grow and as you look into the person and more you look into what you want to become, you become more of it. And the next after self-aware is market-aware. Before you go into your employment, you kena tahu apa dalam market sekarang. What are people asking for? Is there a job out there? Tak. There's only a handful of hospitals in Malaysia. And if there is 10,000 graduates with only 1,000 jobs, then there is a certain level of competition, for example, to get the job. But you will need to know what the market needs and what the market requires. Because, for example, you may graduate with a management degree. However, that particular job requires for you to know Power BI, for example. Are you able to take your data and make it into an analytical understanding? Every single organization got different requirements. And if you go and research onto their website or even ask your lecturers, ask your career counselors, they will be able to help guide you on what this organization needs and where you can close the gaps and learn what you need to learn to be able to be fully industry ready. So that's the market awareness side. Next is on personal branding. This is where your resume, your cover letter, your LinkedIn profile plays a very strong role. Like Prof said earlier, your resume is the story you tell. How are you going to create the right narrative within your resume? The first thing an organization see is your cover letter and your resume. So when they look into your resume and the cover letter, they akan tahu and already have a certain level of assumption of the type of person you are. So it's very important for the right choice of words you use in your resume, the choice of words you use in your cover letter as well. Because they're looking for different type of people. And depending on how you write your letter, it depends on whether you capture their attention or not. So very much, it's not about creating your cover letter later or creating your resume later only when you graduate. You should already start doing it now. Because resumes, as you grow and as you mature yourself, you will know how you want to tell your story and how you want to create the narrative for yourself. But you need to be able to start today. And as you grow, edit it, keep editing it, and until you graduate. And also work with your career counselors. After you finish your resumes and your cover letter, speak to them. Let them run through your resume, let them run through your CV, because they will be able to help guide you on the right way towards your employment. Trust your career counselors. I've personally worked with a lot of career counselors and spoken to many career counselors, and they all are very much knowledgeable on that demand in that industry. So you have to trust them and share with them what are you feeling and where you want to go to. Share with them your resumes and your CV. So that's on your personal branding. As you go into graduate, there is LinkedIn now in play. Semua orang ada LinkedIn profile. Does anyone have LinkedIn profile sekarang? LinkedIn. So LinkedIn is a professional account where people go and see the validity of what you do and what you've done throughout your studies and your employment. You need to be able to brand yourself. Whenever someone receives a resume, for example myself, when I receive a resume, first thing I tengok resume, I tengok apa mereka study and I go check their LinkedIn profile. Why is it you need to see into this LinkedIn profile is because, like I said, banyak orang graduates, banyak orang coming out of their degrees and their studies into the market. But how you get the organizations to capture their attention? So to be able to have every single part covered, not just from your resume to your cover letter, but also personal branding. You need to be able to, for example, put your profile up and say, currently you're studying at here, and here. For example, this event you guys put together, this is also part of your resume and part of the things that you put together. And this also could be on your LinkedIn profile. And on your LinkedIn profile, you can share your views about your organization, about what you do, and about how you view
good changes and positive changes that can come from the organization. This way, when an organization goes and see your LinkedIn profile, they will see that you're a thought thinker. You're a person who wants more and a person who is able to think above what they just studied. And those are the people that a lot of organizations wants to capture. And if you are able to create a strong image about yourself and a strong story about yourself, it's easier for you to grow and create the visibility with the management. And it also costs you an easier course of growth for you in the organization. So it's all entirely, you have your university counselors, you have your lecturers, but entirely it's all up to you. You cannot expect your counselors or your lecturers to help you on everything. You got to help yourself. You have to bring in that knowledge. You have to set it up for yourself. And now you have to create your own narrative. And then you will grow and you will get the job you want overall. After personal branding is experience. Before you go into employment, there is internships. There's internships, right, for everyone? Internships for all of you to experience. In your internship is the most critical time for you to experience and grow and collect the knowledge from your reporting manager, for example, or the colleagues you're going to be working or interning with. That is the most crucial time for you to understand how to work in an organization, how to build relationships, how to build connections, how to collect knowledge. Personally, myself, when I went through an internship program when I was 19 years old, my first internship, I was lack of knowledge in collecting knowledge. I felt there was so much I could have done to create and take more from my leaders and from my managers. That as I grew older, I need to find different ways to take information or get information. But actually, each internship is so powerful. You can go through each internship and ask the right questions, get those knowledge. And also, what is beautiful about internship is when you ask the right question and you ask the right question to the right person may give you a job after your internship. It's how you create that connection and relationship. So internship is something that all of you will need to be focused on. When is your internship? When is everyone's internship? This year, December. Soon. So all of you got a little bit of work to do when you go into your internship. Is everyone interning in different organizations or same organization? All different. All in management, correct? Excited? No? I heard a no somewhere. Be excited. It's a very exciting time. Personally, as a person who comes from a family of musicians, and it's a different culture for me. But when I went into my uni and when I met different people, and then I went into my internship, I was so excited. I got new pens, new book, new bag, new everything. I wanted to really immerse myself into the organization. And this is a time for you to grow and build connections. Have fun, do what you love doing, but ultimately definitely have fun in what you're doing. But ultimately also build the information, take in everything that you can take in. And then eventually as you complete your internship, you go into your graduation, now you're ready for the actual working world, which is a whole different ballgame. Because when you're in internship, there's a certain level of they're learning, they're still, understanding. But when you get a job and when you go into your first employment, there's a different level of expectation of you. And you need to be ready for that. You need to be emotionally ready for that as well. So now I come into MyNext. MyNext is a product that TalentCorp created since 2017. Previously, it was known as Next, and it's a psychometric assessment tool at first. But as it evolved and grew, now it's a product on its own. MyNext connects university, company, and talents. So what this means is that for talents overall, we wanted to first be able to create an easy-to-use platform
where students don't need to just go and, pay someone to understand themselves, go meet a psychologist or whoever it may be to understand your strengths and weaknesses. We wanted to create a free product for all Malaysian talents so they are able to just go online, take a couple of assessments, and then have information about themselves that they can use to go through their life and make the decisions that suited for them. This entire product that TalentCorp has created is not for us, nor it's not for our organization. The reason why we're called TalentCorp is because we wanted to give back to the talents. Where is the limitations right now? And from research is awareness. Whether you tahu sendiri tak, who are you? What are you good at? So we created all these assessments since 2017 and evolve. And now it's come to where it is today, where you can just go online, log in, and just take assessments and see what are your strengths, who are you, what kind of industry suits you overall. So let me play you guys a video. Oh, no volume. Yeah. Cannot play. Let me try to take out the pointer. Set, pressing. Macam mana? Boleh. I'll just have to play it. Boleh. Tak ada. Tak ada lah. Okay, tak apa. We will skip the video. So we don't take on too much time. Sorry guys, thank you. I'll see if I can play the video later. So basically the video is more onto what we do in MyNext, the subsidiary that I'm working for currently. But I'll bring you through the presentation instead. So like I mentioned earlier, we have 3 products under MyNext. The first one that we'll be going to focus today is MyNext Talent, which is for all of you. It's actually for me, myself as well. And I've taken this assessment myself. And I was very intrigued by the results. One of the results actually indicated that I'm a type of person who doesn't like an organization that is not organized, which is pretty straightforward, but you'll be surprised by the different experiences that you go through. And then they'll give you 2 types of things. What are your strengths? And the weaknesses part is actually the most powerful part. Because if you can see what are your weaknesses are, you can then now learn and push on that part and grow your value on your weakness, your weak part, right? So now this is the dashboard that we've created. It's a new dashboard that has come out this year. And on this dashboard 1, as all of you are seeking internship, or if you have anyone else who are seeking internship and are having troubles finding for internship, on our platform, you can go onto the dashboard, register for your account, and you can find for all the available internships in Malaysia currently. So these internships could be in Sabah and Sarawak, it could be Penang, Johor, it's throughout the entire nation.
and anyone can apply for these internships. Next is you also can fill up your CV. So we also understood that a lot of students and myself, when I came out of my degree as well, I had no idea if my resume was enough, the format was right. You go into different organizations or different online platforms, so many different templates of resume or CVs, and you don't know which one is right. Should you put a photo? Should you not put a photo? Should your name be on the left or should your name be on the right? What kind of information do you need to put onto your CV or your resume? What we have done here on our platform is we created a baseline of what is required within a resume or a CV, and you can enhance and add on what you need also. However, if you're required to provide a PDF version, you will be able to also then look into this template that we've created and then enhance it and create your own overall. This is an indication and a help that we wanted to give to talents as well. And this CV that when you put into the platform, you can easily also straight away apply for internship. So you don't need to upload any other documents. You can fill up your CVs and then immediately apply for internship right after you complete it. You can also track your progress bar, complete your About Me. So what About Me is, when you see this, hold on 1 second. When you see this part here, this About Me section, there is a list of assessment all the way to the right. So the first thing you will need to complete is your About Me. Why you will need to complete your About Me section? Here is where you will indicate your level of hard skills that you have. Why is that? I'll give you a reasoning into why you need to put into this information, because it's going to help the politics within the platform match to where you are and where you want to be. I'll explain more further. So you need to complete your About Me section, and then you need to complete all the other assessments you have. But the beautiful part is to be able to explore employable factors. What makes you employable? Do you have everything to match to the demand that's in the market right now? We enhance every information that we have on our platform to necessary statistics from the government sectors as well as organizations to provide the demand they need in their personal organization. From that demand, we included into our statistics and into our product, what are the employable factors everyone needs to be able to meet the demand. So here, when you complete your assessments and your About Me section, you boleh tengok kalau you match tak untuk apa dalam industri sekarang. And then also, you're able to take on another assessment, which is the English proficiency test. English is very much used in a lot of organizations right now, and we deal with a lot of English speakers. And because of that, we want to be able to use the right words when we're speaking to certain people. So this assessment helps us with the base requirement of what we in the industry as well. Now the profiling suite. We have a list of profiling suites for all the talents. First on work values. Work values discuss what kind of career matches that resonates with your personal goals. Every single one of us ada personal goal kita nak in our future. When you know your goal already, then now you will be able to identify what work environment suits you. Which kind of environment suits you, and then you have to research where is this environment at, which hospital, for example. All this is up to you to do the research. But here we'll give you the statistics of what you are to make the necessary decisions. Next is on work interests. Discover what interests you most in your life, and then you can use it to design your future career. What makes you happy? What makes you wake up the next morning? What makes you not able to, some of us sometimes we have difficulty nak bangun pagi kan. But there's a reason that kita bangun. When you are able to find what makes you happy, what pushes you to wake up every morning, senang je nak bangun, tak payah alarm pun. You get excited. You get excited to meet the people, you get excited to go through your career, and you don't need push much. But you need to be able to be at a place that makes you happy. And it's up to you to create for yourself. And next is the future of work. Technology and the world is evolving and changing and growing. Are we ready for change or not? Are we ready for the digital literacy of the world?
Are we ready to be part of the growth of the global digital growth? So the future of work assessment actually helps us here. The future of work assessment helps you discover which competencies you have to equip yourself for the future of work. And next is personality and motivation. What is your personality and what motivates you? Some of us introvert, extrovert. Some of us are introvert and extrovert. Some of us are more extrovert, some introvert. There are different levels to your introvert and extrovertness. And that's something you can change for yourself. And then employability. What makes you employable? When you are able to complete all these assessments and then you go into what job you want to go into, you can match already whether you are ready tak untuk the future. So now on work values, the first assessment that I spoke earlier. These work values will help you understand the relationship with your work, relationship with yourself, relationship with your circle, and your relationship with your community. The community means your family, your friends, your colleagues, your college mates. You need to be able to identify what overall values you want. And then you have work interests. We are using this RISEC model. I'm not sure if some of you heard it. It's a psychology assessment that has been created. RISEC has 6 areas there is. R, which is realistic. This is more untuk orang architecture, orang construction, hospitality, engineering. Or are you I, investigative? Medicine, engineering again, science and tech, academic research. You need to identify which box you are in. Are you an R, I, artistic, social, enterprising, or conventional? When you see which one you are, for example, you more artistic. Oh, actually you suka work in a more creative environment. Or you're more social. You like to be talking, you like to give back, work in more human resources area. Or you're more enterprising, sales, marketing, entrepreneurship, or you're more conventional. You prefer more administrative work, legal work, retail or IT work. When you take this assessment, it's very interesting because I always thought I was the investigative type, but I turned out to be more enterprising and social. So they will be able to indicate a percentage of what you are on both sides as well. So when I saw I was more enterprising, and then I realized actually, I suka close deals, I suka create marketing strategies. It was a shift for me because from dari graduate psychology, I thought I was going to be a therapist. I thought I was going to be a doctor. I ended up becoming a marketer and creating marketing campaigns. Totally different. But that is something I drove into, and it fit me as a person and as a personality type. And then the future of work, like I mentioned earlier, do you have the cognitive ability for critical thinking tak? For planning the ways of working, communication, mental flexibility. Organisation boleh tukar-tukar bila-bila. They pivot. Are you ready for the change tak? Is your mind also ready for those kind of changes? Because change akan jadi. It will always happen. We need to be able to adapt in these changes. Interpersonal, self-leadership, and then also digital. So when you go through this assessment, you will be able to identify each of your competencies for individually each of these items and domains. Now on personality and motivation, like I mentioned earlier, are you introvert or extrovert? Are you curious or are you cautious? Are you the type of person to go try je, test dulu? Or you're more cautious. You wait for someone to guide you. There are different types of personality for that. Or are you more efficient and organized? Or are you more extravagant and careless? Are you outgoing? Or are you more reserved? You suka keluar, you suka cakap-cakap, or you suka be by yourself on your own? Are you more friendly or are you more critical? Are you more nervous or are you more confident? A lot of us think we are very confident at a certain level. A lot of us also think that we're nervous to a certain level. But you'll be very surprised on how powerful each of you are. How much you just have a little fear in you. And if you remove that little fear, you will be able to grow even more and even more faster.
Now on employability. In the MINEX employability profile, we have 3 areas of domain that we look into: ideas and opportunities, resources, and into action. Do you have the competency to create ideas and create opportunities for yourself? Do you have ideas on creating, do you have the competency to create your resources? Self-awareness, self-efficiency, financial and economic literacy, which is a very important knowledge for you to be able to be industry ready and to manage your finances overall. And then into action. Are you ready to work with others? Are you planning? Are you ready? Do you have the competencies for planning and management? All of you are in management here. When you take this assessment, look whether you're ready for the management world. Because management is a whole different type of environment in an organization. You need to be able to adapt to the management changes and the management growth. So this assessment boleh tolong you identify, betul ke you ready for the management world? And then career explorer. Dalam profiling for career explorer, you'll be able to see what kind of careers is suited to your profile. And like I mentioned, English proficiency. So those are all the assessments that we have within our product within MINEX. But the reason why we really wanted to build this is for the talents, and honestly, we wish that we had something like this when we were younger, so that I was able to identify that not waste my time on certain things that I just wasn't too sure, but make a decision on growing and taking into account of what makes me happy and what makes me thrive and grow. So this is a quote from Lawrence Posidi. He's actually a American entrepreneur who brought in revenues for his organization. The first year he was in his organization, he brought in 500 million revenue to his management organization, which was insane to hear, especially being a young entrepreneur or a leader, right? But he gave this quote that said, self-awareness gives you the capacity to learn from your mistakes as well as grow, as well as your successes. It enables you to keep growing. It's not that it's wrong that you don't have, the information or that you are not suited for the role. Is that you are not self-aware enough on your strengths and your weaknesses. When you are able to learn about yourself and learn about your mistakes as well as the successes that you have, you grow faster and you grow exponentially, and you go through it in a more happier place. So it's not wrong. Don't look at yourself as it's a limitation. Look at yourself as this is just a place for you to grow. So thank you so much everyone for having. I'll open the floor to questions, or you can, if you're, which this is something I experience every university I go to, semua orang tak nak jawab or ask question on the floor. But I turun bawah je, keluar ada orang ask question. So I let it be that. You can come and ask me questions. Feel free to come and ask anything. I'm happy to be here with you guys and support you guys. Today I have actually my colleague with me, Haja. Haja handles our entire social media platforms as well as our campaigns. She will definitely be very happy if you guys support her work, which is in the marketing work that she's doing in all our social media accounts as well as our web content. What Haja does actually is she creates tips on ways to go into your employment, tips on how to maneuver through different experiences you have, and also different types of literature that we share that Haja and the team has put together to share to all talents in the country. So go on and read what the team has created. And also Haja creates quite, because everyone is young now and TikTok is a thing and Reels is a thing. She actually also create contents on Reels and Instagram, and now we're going on to TikTok. So check it out. She's put together quite a bit for all of you actually. And you can also come to our website. So thank you everyone, and I hope that was a fruitful session for you. Terima kasih pada Puan Orealia Soliano di atas ilmu yang dikongsikan itu tadi. Mohon Puan Orealia untuk terus berada di podium bagi sesi soal jawab. Ada sebarang soalan dari para hadirin? No. Apa-apa pun jangan lupa scan Jangan lupa scan. Tidak juga lupakan sebagai tanda penghargaan kepada speaker undangan,
kami menjemput Puan Namilah untuk menyampaikan cenderahati pada Puan Orealia. Jadi tamatlah sudah sesi ceramah kita bersama Puan Orealia. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita berhenti seketika untuk sesi rehat selama 15 minit. Dan selepas rehat, kita akan meneruskan lagi dengan sesi bersama IBFIM. Saya rasa kalian mesti tertanya-tanya apa itu IBFIM. Nantikan selepas ini. Para pelajar diingatkan supaya berada di audi 1 pada jam 10.45 pagi. Kerjasama anda amat dihargai. KPJ Healthcare University College is focused on running healthcare programs. We have programs like nursing, pharmacy, physiotherapy, medical imaging. We have a total of about 35 training programs at KPJ Healthcare University College. We offer the full range of degrees from diploma degrees up to PhD. At KPJ Healthcare University College, we are training healthcare professionals. And what is critical in this training is the exposure to clinical settings. The real clinical experience, in our case, is gained at our own KPJ hospitals. I'm an orthopedic surgeon and a lecturer at KPJUC. Coming to KPJ Healthcare University College will give you first-hand experience in working with consultant trainers in the hospitals. KPJ Berhad has a total of 25 hospitals, about 1,000 consultants in the hospitals, 4,000 nurses, pharmacists, physiotherapists, all the range of health professionals. They are excellent private hospitals with state-of-the-art facilities. These are excellent environment, not only for excellent patient care, but for excellent teaching and training of our students at KPJ Healthcare University College. Our country, Malaysia, has shortage of medical specialists. Now, with the facilities available and the number of consultants available at KPJ hospitals, we are offering the training of specialists in Malaysia at our university in combination with the hospital that we have, and also in combination with the cooperation of University Kebangsaan Malaysia. Since I entered medical school, to become an ENT surgeon is always my ambition. I feel very happy to join KPJ Healthcare University as this program provides me an alternative pathway to become an ENT surgeon. The Masters of Otorhinolaryngology and Rhinal Surgery is the master's program in the KPJ Healthcare University College. It's a 4-year program which follows UKM, USM and UM a conjoined curriculum. The hallmark of this program is one-to-one hands-on apprenticeship, whereby the candidate will be posted to the various KPJ hospital and they will be supervised by the experienced consultant in that hospital. This is a breakthrough in the training and teaching of specialists in the country, because this is the first time that training of specialists, medical specialists in the country is being allowed to be conducted at the private hospitals. And this is a testimony of the excellent facilities and the talent that we have in both the KPJ
university and also KPJ hospitals. I choose to go to KPJ because for me, among the other universities, KPJ is the best and they provide a good job opportunities when I finish my degree course. What I like most about KPJ is it gives good opportunities to students and exposure to professional environment. Congratulations to all graduates of KPJ Healthcare University College. We at KPJ Healthcare University College are very proud of your success. Now you are ready to serve your patients. Please serve the needy and the sick with passions, with dedications, and with care. Let you and your selfless work be the pride of the nation. don't need to conversate anymore. Take control, you gotta let go, turn off your
each other's shelter. We can move the world together. Give the world a little strength. We are the earthquake. We can change the world forever. Give it just a little shake. We are the earthquake. Everybody has a stake. We are the earthquake. Everybody has a stake. We are the earthquake. Together we shake it. Never be break. Shake together we shake it. Make the never be break. Shake together we shake it. Never be break. Shake together we shake it. Make the never be break. Shake together we shake it. Make the never be break. Shake together we shake it. Make the never be breaking.
saya minta tolong panggil balik cek kawan-kawan korang suruh masuk balik dalam Audi sebab kita akan start balik event kita sebentar saja lagi, okay? And make sure telefon korang dalam mode senyap, saya ulang lagi, dalam mode senyap, silent mode, okay? And kurangkan main telefon lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, saya nak minta korang beri perhatian. Okay, so tak apa yang ada dalam Audi ni, tak apa. Nanti masa balik nanti, saya nak korang sebelum balik nanti, sebelum keluar daripada Audi, make sure korang kena pergi bilik balik ke registration tu, meja registration tu, sign attendance supaya nanti korang dapat e-certificate. Okay, thank you. Assalamualaikum. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Tuan penceramah kita, Dr. Shahiman Hj MD Noh dari IBFIM, Islamic Banking and Finance Institution Malaysia, bagi menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk "Poket saya, kenapa bocor?" Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Very good morning to everyone. Tak dengar? First of all, Barisan Kepimpinan dan Pensyarah KPJ College University, kepimpinan pelajar serta penuntut sekalian. Adakah kita tunggu yang lain-lain ataupun kita boleh terus bermula? Can proceed. Alright. So, Alhamdulillah, saya kali pertama saya tiba di KPJUC. Betul? Ya, saya biasa ke KPJ tapi bukan ke KPJUC. Bila ke KPJ tu tanyanya kurang sihat.
Ya, saya duduk di Kajang, so ada satu cawangan KPJ di sana. So saya percaya anda semua juga bakal menghuni akan ataupun meneruskan kerjaya anda di KPJ yang ada selepas tamat pengajian. Topik yang diberikan kepada saya adalah berhubung kait dengan perancangan kewangan. Ya, walaupun keadaan politik Malaysia kita masih lagi tidak teratur, belum ada ketentuan, namun ianya tidak mengambil kira sejauh mana ketentuan ataupun perancangan kewangan kita. Ya, so walaupun kebanyakan kita dalam bilik ini adalah pelajar, ya, yang mana pembelanjaan anda ditanggung, sama ada ditanggung melalui pembiayaan, pinjaman maupun daripada parents, ya. Pun begitu, tata cara ataupun bagaimana anda mengendalikan kewangan anda memainkan peranan yang penting sekarang, kerana satu hari nanti anda akan berdikari. Boleh saya tahu tahun pertama berapa orang kat sini? Ada tahun pertama? Tahun kedua? Tahun kedua? Tahun ketiga? Tahun ketiga, tahun akhir ke? Ya, so tidak lama lagi anda akan masuk ke dunia yang sebenar, kehidupan yang sebenar. Jadi, ianya agak sinonim dengan apa yang akan kita bincangkan. Ya, lazimnya bila saya bagi ceramah, Puan, saya tak boleh statik kat satu tempat. Saya akan berjalan. Sebab lazimnya orang tak nak bertanya. Jadi bila orang tak nak bertanya, saya yang akan bertanya. Ya, apatah lagi di auditorium macam ni kan. Apatah lagi masing-masing dah berpakat duduk dekat-dekat kat tengah-tengah kan, supaya tidak boleh reach ID speaker. Alright. So sebelum saya mulakan program kita ada lebih kurang 1 jam saja ya. Saya nak berkenalan dulu dengan anda semua. Okey? Tapi saya tak boleh berkenalan semua, betul? Betul, kan? Okey, saya hanya boleh berkenalan dengan sebahagian saja. Okey. Saya nak mula bergerak sekarang. Dengar suara saya tak? You pointing finger any of them kat sini supaya dia orang kenalkan dia. Now, in 5 seconds. Siapa? Which one? Green color? Saya dah mana? My name is Joanna. I'm from BOCM Code 5. Okay, so we have so many currency notes from 1 ringgit to 100 ringgit. Which one that you prefer? Why? Of course, 100 because it's large amount. Okay. Only that? Yeah. Okay, now choose another person. Jauh-jauh sikit. Which one? Titi. Titi? Titi. Okey, saya melalui jambatan ni. Yes, Titi. Your name, where you're from? Okay. Assalamualaikum. My name is Syukar Usman. I'm from Perak and I'm from cohort 4. For cash, actually I do like cash. I would prefer May. Yes, I do like. Actually, I do like cash. Yes, from my bank. Why? Why you choose technology Uh, instead of traditional money? I think it would be easier sebab we are using our phone to pay online using QR code rather than
keep our money in our pocket. Yang would be kadang-kadang kita lost money, tapi dengan phone kita akan 24 hours dengan phone. So easy lah for me. What if something happened last night, 12 a.m., and you don't have your phone with you? Can you transact? Actually, I have habit that I will keep like 50 ringgit or 20 ringgit behind my my phone. Usually lah. Under your pillow. No. So in case kat phone tu kita terus ambil je lah. Sebab Alright. Next person would be that one, Myra. That guy. Guy. Okay. Habis session ni saya kurus. Myra. Okay. So, hi, I am Siti Abdurrahman, and I'm from DHEM Cohort 4. And same as Shukriya, I would like to use, as for Shukriya, she like to use me, but me, I like to use Apple Pay. Since the Apple Pay kan baru masuk Malaysia. So with Apple Pay, we just can double click on the power button, and then we just tap on the, what we call that? We just wave it. Okay, so, and then since we are sibling, we have the same habit. So we kept the 5 ringgit, 50 ringgit or 10 ringgit behind our phone, so that in case our phone battery dies, we still have cash to pay the things that we want to buy. Okay, last one. It would be it will be Nani. Nani. Mana Nani? Okey, Bapak tak tahu pula. Nani, jalan sini. Tak payah tak gambar sekarang. Assalamualaikum. My name is Zulhana Nizahari and I'm from DHM Cohort 5. I will apa tu? Apa lagi satu tu? Ada ni nak buy. No. I prefer PayWave instead of any type of QR or something like that. Sebab kadang-kadang QR ni, especially like, tak nak cakap, especially macam kalau macam tak ada light. Nak. Hello? Susah. Ni susah macam nak, dia lambat loading lah. So saya macam suka tap je lah. Macam tu lah. Prefer PayWave. Alright. Whatever it is, semua kita perlukan duit, betul? Walaupun duit fizikal maupun duit daripada digital. So, regardless digital or notes, kalau kita tak ada duit, so kita tak boleh buat apa, betul tak? Betul? So, ini tengah bulan. Lazimnya orang bekerja tengah bulan ni ontok-ontok. Maksudnya tak buat apa. Sebab apa? Duit dah hampir yes. Habis. Itu juga mereka yang belajar. Okay? Mereka yang belajar. Sebab lazimnya anda menerima pinjaman
ataupun allowance from your parents di awal bulan ataupun di akhir bulan, isn't it? So di pertengahan bulan ini sajalah. Okay, until you guys dapat balik allowance from your parents ataupun kemasukan dana baru daripada pinjaman anda. Okay, so most of you, those yang bukannya from parents akan dapat pinjaman, betul? So ada yang dapat beasiswa kat sini? Ada juga. Alright, so yang beasiswa juga satu advantage-nya you tak perlu bayar balik. But then you have to make sure that you guys habis belajar, betul? Right? But if I can share my experience during my students time, bila those yang di beasiswa, dia akan dapat lebih sedikit compare those yang akan dapat loan. Sebab apa? Beasiswa kan? So the parents need to top up lah at the end of the month. Alright, let's move on further. Okay. This is me. Alright, I'm not a politician. Okay, so just call me Shahizan. So basically, I spent most than 10 years for my masters and PhD di USIM. Okay, on top of that, I'm also a holder for several qualification, industry qualification, and my focus lebih kepada perancangan kewangan dan pengurusan harta Islam. Yep. So among others, there are a few institutions yang saya pernah berkhidmat dan sedang berkhidmat pun. So and my apa yang saya kata tadi, among others adalah selain perancangan kewangan, saya juga one of the reference person for Islamic legacy management. Ya, pengurusan orang kata apa? Pewarisan, ya, pewarisan. Okay, let's move further. Poket saya kenapa bocor? Semua orang ada poket, betul? Tapi soalannya, bila poket bocor, ya, orang kata already now. Most of you, some of you kata you tak depending on physical money. So, tak kisahlah poket saya bocor pun tak apalah. Sebab saya tak pegang duit. Betul? Ini cuma perumpamaan. Alright? So, whatever it is, okay, kalau kita tidak ada kewangan yang kukuh, kita tidak dapat, kita tidak mempunyai kuasa membeli kita, isn't it? Kan, kita tidak boleh buat apa yang kita rancangkan. So, soalannya kenapa bocor? Setiap orang ada kehendak je sendiri, setiap orang ada keperluan je sendiri, okay? Keperluan adalah untuk semua orang. Kehendak depending on individuals, kan? Sebab kehendak saya mungkin tak sama dengan kehendak Maira contohnya, ya. So kehendak Nani tak sama dengan kehendak siapa? Siapa yang ada kat sini? Nama-nama sebut? Nan. Kan? Sebab semua orang ada kehendak dan keperluan berbeza. Pun begitu, kita kena differentiate between keperluan dan kehendak kita. Ya, sebab keperluan lebih utama daripada kehendak. Kalau kita tidak utamakan keperluan kita, kita lebih utamakan kehendak. Contoh, Wakanda Forever dah keluar, betul? Kita kehendak ke keperluan? Kehendak, kan? Bukannya keperluan. Melainkan kita jadikan dia satu keperluan, sanggup tak makan, semata-mata nak Wakanda Forever. Kan? So kita kena betul-betul differentiate between keperluan dan kehendak. Next. Okay, kita kena tahu sama ada kita ni faham atau tak faham tentang kewangan. Okay, how strong kita punya understanding on financial planning. Ya, adakah kita tak ambil kisah? Sebab kita tahu we are currently under sponsor. Kita currently ada beasiswa. Ya, whatever it is, yeah, let it be. Sebab kita akan mulakan perancangan kita selepas kita bekerja. Which is wrong. Sebab apa? Kalau behavior kita, anda semua tidak bermula sekarang, maka anda tidak akan boleh bermula pun bila anda dah mula bekerja. Ya, contohnya sebagai pelajar, anda dah mula mengenakan ataupun memakai pakaian berjenama contoh. Ya. So behavior ni akan berterusan sampai bila?
Sehinggalah kita terduduk dan kita tak mampu. So we have to start now. So saya kat sini, walaupun bercakap, tapi saya admit saya juga adalah student. So saya pernah juga di tempat anda. Bezanya saya lebih susah lah. Kalau lecturer juga lebih susah berbanding sekarang, betul tak? Right. So saya dah share beberapa statistik yang saya kira penting untuk kita semua tahu. Okay. Towards the end, kita akan selalu tanya tak? Di mana kita belajar? Berapa ke yang kita dah belajar? So kalau ada yang tak kisah, tandanya you have problem. You have a problem. Right? Sebab you tak concern. Okay? Next. Berapa banyak yang tinggal at the end of the month? Ada baki ke tidak ada baki? Belakang dengar suara saya. Berapa baki yang tinggal? Ataupun tak cukup? Sekarang kejap lagi habis session ni, call your parents, tak top up. Usually call parents kan tak top up, mak top up pun. Right? Next, berapa banyak hutang kita? You guys tak rasa lagi. Tapi those yang ada pinjaman, siapa yang pinjaman kat sini? Raise your hand. Angkat tangan tinggi sikit. Kira tak? Dah start kira belum? Berapa pinjaman anda? Dah start tak? Berapa yang akan dibayar nanti? What happen? Kalau katakan masa keluar nanti, keluar pekerjaan tidak menyudahi kita. Mampu tak kita bayar? Okay? Right. So, ini antara sedikit fakta. Fakta daripada dapatan kajian yang dibuat. Yang ianya betul. Bukannya fictitious. Okay? Satu daripada 3 rakyat Malaysia mempunyai pengetahuan yang rendah. Jika rakyat Malaysia kita sekarang ada lebih kurang 30 juta, maksudnya 10 juta rakyat Malaysia mempunyai pengetahuan kewangan yang rendah. Which is mungkin di kalangan kita. Ataupun kita semua ni mempunyai literasi kewangan yang rendah. 57% rakyat Malaysia tak percaya yang duit boleh meningkat, duit juga boleh berkurang mengikut masa. Time value of money. You guys know the from business stream, isn't it? So you guys tahu kan time value of money. So sekarang ni dalam KPJUC ada KPJUC yang RM2 seketul, betul? Walaupun KPJUC angin. Dulu RM1 dia dapat 5 KPJUC. So we are talking about the same KPJUC yang harga dia tidak seperti dulu. Right? Sekarang air mineral berapa? Botol kecil RM1. Dulu kita dah dapat easily free of charge. So both sky juice pun cuma. Lebih 30 sen. Dekat hotel. Sekarang satu botol RM1. Right. Next, stats. 1 daripada 5 rakyat Malaysia yang bekerja tidak ada simpanan for 6 months. So if anything happen to our parents yang bekerja sekarang, semalam, something happen to our parents semalam, yang mana our parents ini bekerja, okay, keluarga kita tidak dapat teruskan hidup untuk tempoh 6 bulan. Kerana tidak. Okay. So berapa persen? 1 daripada 5. So sepuluhnya berapa ratus ribu rakyat Malaysia tidak ada simpanan yang cukup sekiranya berlaku sesuatu pada mereka semalam. Kita tak nak cerita pasal hari ini, kita they don't care about more. Okay? Sebab masa depan akan muncul dalam apa pun. Tapi kalau kita nak imagine diri kita untuk masa depan, we have to assume yang kita tak ada semalam. Kalau kita tak ada semalam, you guys tak ada semalam, adakah pembiayaan you guys perlu dibayar? Adakah hutang-hutang yang you guys dah mula buat, parents kena tanggung? Pernah terfikir tak macam tu? Okay, next. 1 daripada 10 rakyat Malaysia setuju yang mereka sah berbisnes dalam hal keluar.
It could be us, it could be our parents, it could be our relatives. Okay? So kalau semua berterusan 1 daripada 10, maksudnya akan tambah 2, 3, 4. Satu hari nanti 10/10 rakyat Malaysia ada masalah. Tak kisahlah yang terpelajar ataupun tidak terpelajar, yang kaya ataupun yang tidak kaya. Sebab soal dia bukan berapa banyak yang kita akan dapat, berapa banyak income kita dapat, bukan soal dia, tapi berapa banyak yang kita belanja. Okay? Okay, baik ini. Next. 52% of Malaysians, hari kita cerita pasal 6 bulan. 52% dari Malaysia, no, jangan cerita 6 months, tapi 1,000 untuk emergency pun tidak dapat biasa. You can check with your parents. Ada tak mak, pak, mama, abang simpan cash money for emergency kat rumah up to 1,000. That's kalau dia kata tak ada, why? Kalau dia kata tak boleh, so maksudnya kita bantu. Bagi jelas ada dan nanti. Faham? Hanya 24% rakyat Malaysia dapat menampung perbelanjaan secara hidup dalam tempoh hidup. So after 3 months, die. Merempat. Orang Melayu kata. Okay. After 3 months. Okay. So all this contribute to the current situation. Di mana kos sara hidup semakin besar. Okay. Dalam keadaan semasa, kita sendiri tak main peranan, kita sendiri tidak merancang kewangan kita. Ini dia belum disebut tentang 17% rakyat Malaysia yang tidak ada insurans atau apa. You guys dalam KPJUC, patut you guys aware tentang the importance of having insurance or takaful. Right? So the Muslim, you should choose takaful lah. Kalau kita orang Islam. Right? So options for the non-Muslim, whether you can choose takaful or insurance. Right? But only 17% of current Malaysians ada insurance or takaful. So what happened dalam 63% lagi? If anything, something happened to them yesterday. Tiba-tiba perlukan operation. Duit tak ada, insurance tak ada. So kalau terjadi dalam keluarga kita, macam mana? Right? So saya dah banyak bagi tahu Puann dengan student-student ni. Topik yang hampir sama. So memang mereka tak ambil kisah. Sebab apa? Itu tanggungjawab parents. Ingat, sebab kami akan hidup pada hidup kami sendiri. Tapi sebenarnya kita as anak kepada our parents, itulah tanggungjawab kita sebab kita ilmu. Okay? Tak semua orang dalam college KPJUC datang dalam dewan untuk dengar apa yang kita bincang. Pagi ni betul tak? Right? Okay? Now, we move further. Tulang dibanting lelah saja dirasa. Maksudnya apa? Nanti kita bekerja, letih je. Keluar pagi, balik malam, weekend tak ada, nak dating pun tak boleh, jumpa parents pun tak boleh. Tapi, towards the end of the month, duit tak ada. Tak ada stress. Right? So, kerja, tak kerja. Tapi, tak nampak. Tak kerja. Right? So, ini, there is no hard and fast rule in terms of the age untuk kita orang kata apa belum menyimpan. But this orang kata apa dominant opinions, okay, yang mana umur semua bawah 24 tahun, betul? Right, so it's a good time because it's fasa permulaan. It is the beginning, okay, bukan beginning, okay, beginning, right? So, bila you guys dah habis belajar, dalam tempoh 10 tahun selepas habis belajar, ambil masa untuk kembangkan harta kita. Okay? Kembangkan. Yang dah kaya, mewarisi harta parents, kayakan lagi. Yang tidak kaya, maka inilah masa untuk mengkayakan diri. Okay? Dengan cara yang betul. Sebab bila anda
berada pada umur fasa yang ketiga, antara 30-an ke 40-an. Okay, kita belajar ekonomi ya sini. So kalau penawaran kita akan berkurangan mengikut umur kita, sebab kita akan kurang menawar. Okay, kita mungkin aktif, mungkin boleh kerja seperti Dr. Mahdi contohnya. Umurnya masih dekat 90-an, betul? 90 tahun, masih dia bekerja. Tapi takkan sama dari segi kudrat dia dengan you guys yang masih muda ni. Betul? Right? Dan fasa yang seterusnya dan fasa persaraan. It depends. You guys nak plan nak bersara pada umur berapa? Ada orang nak bersara umur 40. Ada yang nak bersara umur 50. Ada yang tak nak bersara sampai bila-bila. Kan? It depends. But we have to plan lah. Betul? One day nanti you guys akan ada family. Isn't it? So sekarang mungkin you guys kata you guys tak ada plan nak bersara awal, nak bekerja sampai bila. Tapi bila you guys ada family, you guys ada your spouse, your perempuan, you guys ada kids, kan? So kalau panjang umur akan ada grandchildren. So all these things akan affect your plan. Kalau you tak ada betul-betul proper plan during umur yang muda. Okay? Ada soalan so far? Ke nak saya tanya? Ada soalan? Sure? Right. Saya nak tanya, income bersamaan dengan consumption atau penggunaan plus savings ataupun simpanan. So which is which yang betul? Adakah income kita equivalent to consumption minus savings ataupun income equivalent to saving minus consumption? Any answer? Ada jawapan? Pendapatan bersamaan dengan penggunaan tolak simpanan, consumption minus savings, or pendapatan equivalent to savings or simpanan minus consumption ataupun penggunaan. Nombor 2. Siapa kata bawah? Angkat tangan. Siapa kata atas? Siapa atas? Tengok siapa dekat atas. Lagi-lagi. Sokongan atas. Kenapa atas? Kenapa awak? Kenapa awak kata kena guna dulu baru sebab? Yang takut. Kita tanya. Betul? Tak salah. Okay, you kata 2. Kenapa 2? 1. To save first. Then only the consume. Right. There is no right and wrong. But we are not talking about the ideal one. Right? Mana yang lebih ideal? Okay? So, tadi atas semua macam ada orang. Semua kat bawah saja. Kan? The ideal one would be bawah. Sebab bila kita dapat duit, kita kena simpan dulu for emergency. Then only we spend. Okay? So kalau katakan kita guna dulu, so kita cuba tunggu balance untuk kita simpan. What if tak ada balance? So tak adalah simpan, betul tak? So we need to save first, then only we spend. Itu yang paling ideal. Kalau semalam you guys pilih yang pertama, maksudnya selepas ni you guys kena belajar pilih yang kedua. Okay, save first. Soal nak simpan banyak ke sikit, depend. You nak simpan sikit, simpan sikit. Tapi you kan bergana lah bila sikit ni nak beranak tu. Kan? So you guys nak rasa cepat banyak, you guys cuba simpan banyak. Nampaklah dia punya
perkembangan dia. Betul? Ya. Okay. Alright. So now kita nak tahu sama ada financially financially kita ni sihat ke tak sihat, ke kita sekarang sedang sakit. So ataupun bila you guys minta parents, selalunya parents akan bagi let's say 200 consistently. Suddenly bulan ni dia bagi 100. Kan? So bila kita tanya kenapa kurang, pusat dia bagi kurang. Kan? But bukan saja bulan ni, next month pun 100, next 2 months pun 100. So apa sebenarnya yang berlaku? Parents kita marah kat kita ke, merajuk ke, kan? Ataupun macam mana? Kan? So kita nak tahu situasi kewangan kita sihat ke tak sihat. You guys sihat tak hari ni? Sihat. So kalau you guys tak sihat, apa yang you guys rasa? Kan? Murung? Kan? So kita akan rasa tak kena, betul tak? So sama ada kaki kepala ke, muka muram ke, tak boleh nak senyum ke, betul tak? Kan? Tak ada mood, kan? So itu juga yang kesihatan kita. So saya cuma nak share banyak sangat simptom. Okay? So kalau kita share 100 ni tak habis 1 jam. Kan? Tinggal beberapa minit je ni kan. Right. So saya cuma nak sharekan 5 simptom dengan harapan you guys keluar bilik ni, you guys akan ingat 5 simptom. Ya? Boleh ya? Saya tanya depan ni. Yang pertama, bila you guys dah bekerja nanti, all your parents now, selalu terima call. Bukan daripada crush, bukan daripada boyfriend or girlfriend, tapi daripada pengukir hutang. Kan? Lah dia know dia call. Pagi dah call, petang dah call, malam pun dia rasa. Kadang-kadang weekends pun dia dah akan call. Right? Okay? So you guys akan, kalau you guys nak tahu, you guys buatlah nanti. Kan? Right? Yang pertama, kerap terima panggilan daripada pengukir hutang. You guys nak tahu, bank sekarang assign third party to collect debt from the client. Okay, so you will be receiving multiple calls from different agents. Dari walaupun daripada satu bank. Right? Okay, next. Nombor 2, apabila hutang kita lebih pendapatan. Right? So, kalau pendapatan kita 2,000, kalau hutang kita melebihi 2,000, right? Jadi kita akan ada deficit, betul? Okay, deficit. Ini bermakna ini adalah simptom, salah satu simptom kewangan kita tak sihat. Sakit. Kan? So bayangkan kita tak cukup duit. Kan? Hari ni kita tak cukup duit. Bayangkan hari ni kita tak cukup duit, juga nak senyum tak hari ni? Kan? Tak boleh nak muntah pun macam ni sekarang kan? Kan? Sebab tak ada duit nak beli. Betul tak? Kita tak ada duit. Next, yang ketiga, apabila kita ada savings, alright, kita dah ada savings, kita dah buat simpanan, tapi kita guna simpanan kita untuk keperluan harian kita. Sepatutnya bila kita simpan, put aside, right, that means kita tak akan gunakan, tapi kita acah-acah je. Simpan hari ni, esok guna balik nak beli shampoo. Ni cerita dia untuk kegunaan harian tau. Belum cerita lagi nak beli tudung dan lopak. Okay? Right? Itu cerita dia you nak kena beli shampoo, you nak beli your what apa, kata apa, sabun, yes, ya, kan? Yang sepatutnya you dah simpan, you kena guna lagi lah, kan? Tapi you gunakan simpanan you untuk keperluan harian. Next, you have to lend again and again, pinjam lagi untuk hutang sedia. Contoh you guys ada pinjaman PDPN. Okay? Sepatutnya you guys kena bayar PDPN lepas dapat gaji. Okay? Whatever it is lah. Sama dengan makan gaji ataupun tulis diri, you guys tu settle kan based on daripada income yang you guys terima. Tapi you guys tak cukup nak bayar hutang PDPN. You guys kena pinjam lagi daripada bank hanya nak bayar hutang PDPN. Faham tak? Alright? Itu saja juga simptom kewangan you guys tak sihat pada bulan.
Tak ada simpanan langsung. At all. No savings at all. Right? So tak ada cerita lah. Jangan tanyalah berapa banyak akaun simpanan yang saya ada. Saya ada 5 akaun simpanan cik. Berapa baki? Setakat ni semua dormant. Tak ada duit. Ada saya suka kumpul ATM card kita. Penuh wallet saya. Kan? Right? Okay, so tak ada simpanan langsung. The worst case lah. Yeah? The worst case. But it's happened. Dia berlaku. Kalau kita tanya dalam dewan ni, fake ada yang ramai yang kat tangan pun. Tak ada simpanan langsung. Nak setes ke? Ya kan? Tapi it's happened. It's a reality. Ya? Setuju? Ada soalan so far? Ada siapa-siapa nak share simptom lain yang menunjukkan financial kita tak sihat? Anyone? Now, kita pergi apa yang dikatakan tentang perancangan kewangan. So, banyak people out there dalam segmen kan, suruh cerita pasal financial planning, ya, tapi apa sebenarnya financial planning? Sebab you guys akan dapat the complete one bila you guys baca dekat social media. You won't, sebab yang akan ambil sikit. So bila you guys nak tahu, you guys kena subscribe to dia punya newsletter, to the program, then only you know. Kan? Okay, today I'm going to share the concept, the complete, the holistic concept of financial planning. Okay, so it's good for you guys untuk tahu sekarang sebab you guys akan masuk dalam pekerjaan tak lama lagi. Kan? So sama ada we have to start with investment dulu ke, alright, ataupun we need to have the protection dulu ke, then only we invest. Kan? How about if we die yesterday, kan? Bagaimana kita nak distribute hari ni? Okay, so if our parents die yesterday, what happened to us now? Kan? Whether kita boleh hidup atau tak? Cukup tak duit yang ditinggalkan oleh parents kita? So we have to start things like this now, or otherwise kita tak akan berubah. Yeah? Kan? So kalau something happens to our family yesterday, sama ada kita boleh survive ke kita tak boleh survive lagi? Cukup tak duit kita sendiri nak bantu dia settlekan hutang? What if the demise person tadi dalam family kita yang meninggal semalam tu lebih banyak hutang daripada harta? What if our parents yang meninggal semalam lebih banyak hutang daripada harta? What if kalau berlaku sesuatu kematian dalam keluarga kita semalam membuatkan kita tidak boleh meneruskan pengajian kita? Pernah terfikir tak sama benda tu? Tak, betul? Majority tak. Sebab kita selesa. Okay. What happened kalau Malaysia berperang semalam, yang mana sistem kewangan semua MAE lah, Apple Pay lah, Orange Pay lah, semua tak boleh digunakan. So adakah kita ada simpanan khas kemasan dalam rumah sekarang? So all this kita kena fikir, kita ni semua, if not me, you guys semua pelajar. Okay, you guys yang akan tentukan ada 7 negara satu hari nanti. Who knows? Yeah, review cabinet from KPJUC. This guy. Right? Okay. So kita kena start berfikir dengan right, so kita bebas. Yes, kita bebas. Kita ada kuasa membeli kita sendiri. So kita ada pilihan sama ada kita nak meminjam ataupun tak. We have choice whether we need to save now untuk kita beli kereta kita ataupun kita boleh buat pinjaman. It's our choice, isn't it? But we have to make sure that kita mampu lah nak meminjam, kita mampu untuk bayar. Kan? Bukannya kita meminjam, tambah dengan pinjaman, tadi tambah, at the end of the day, tak ada apa. Right? Okay, so we have to contain apa yang kita ada sekarang. Right? So if kita
sendiri tak boleh nak kawal, siapa nak kawal? Kan? Right? So, katakan dua orang kawan baik. Kan? Itu tak boleh kawal, aku tak. Kan? So, katakan kawan ni. Dia nak kawan yang dia tak? Sekejap lagi nak beli order dekat dalam toilet. Cepat. Yang bukan kawan tu, nak kawan. Kita kawan dia ke tak? So, dia akan bagi that. So, betul lah. Kan? Sebab orang yang suka ini, kita boleh ambil, kan? Right? So, we have choice. Memang kita ada power, kan? Untuk kita beli. Kan? So, dalam bilik ni, most of us adalah Muslim, bertudung, isn't it? So ada juga orang berapa ramai yang jumpa tengok bilik tudung kita di brand apa? Rintik ke bin ayam? Kan? Kan? So tak ada. As long as kita nampak kemas, cantik, kan? Betul tak? So most of us juga Islam kat sini. Ada ke kita Islam cerita pasal branding? Mahal? Tak ada. Kena bersih. Okey, bersih. Untuk ya. Pakai hidung tak salah. Betul tak? So, hidung. Kan? Kita dah 2 tahun Puann, kita dah beraya secara betul. Betul tak? So, kalau kita beraya secara betul, terus kita lagi kebanyakan orang lain kita. Kan? Rumah yang tak boleh tingkap boleh buat langsir. Kan? Sebab apa? Tak bergaya. Kan? Jadi, benda-benda macam tu kita control tapi kita tak nak kawal. Yes? So, Indian also bila perayaan juga sebab sambutan besar-besaran juga kan dalam masa yang sama. So, we need money, is it? Yeah? So, belum cerita lagi kita nak balik kampung kan. So, do we need to plan ahead bila kita nak raya sampai? Cukup tak cukup kita nak balik kampung? Siapa yang duduk Borneo kat sini? Ada tak? Borneo? Berapa ramai Borneo? Sabah, Sarawak? Kau tak ramai semua Semenanjung? Right. So kalau dia Sabah Sarawak ataupun dia duduk kat Langkawi, ada duduk Langkawi, so you sama ada naik bas, perhaps kalau kita mampu kita dah plan bila masa, betul tak? Kita tak nak plan ke? Kan, balik raya naik flight apa? Kan, it's not about kita tanya, tapi kita dah plan properly 1 year ahead. Nak balik raya, tak nak pun sesak-sesak naik bas, tapi naik flight. Betul tak? Okay, so we have to control whatever that we have. Sebab orang lain takkan buat itu. Okay? So, kalau dari segi Islam, so ada satu terms that we use called al-falah. Apa al-falah ni? Right, dia bukan kumpulan nasyid. So, dia istilah dia kejayaan. Successful in this life and the hereafter. Kita ada 2 kehidupan. Saya rasa bangsa lain juga percaya setengahnya. Yang mana kehidupan kita di atas dunia ini satu, dan kita ada satu kehidupan lagi selepas kita mati. Yang Muslim dia panggil apa? Alam apa? Barzakh. Cukup. Itu bang. Barzakh. Alright. So sometimes there are people yang lebih lama hidup di atas muka bumi, tapi tak lama di alam barzakh. There are people yang tak lama di atas muka bumi, tapi lebih lama di alam barzakh. Okey? Contohnya orang-orang yang meninggal sebelum beratus tahun. Hidup dia tak selama mana dia dalam alam barzakh. Soalannya kita nak berjaya di atas muka bumi ini dan di akhirat nanti, di alam barzakh nanti. So bagaimana? As a Muslim especially, you guys have to make sure that whatever investment and what saving that you guys have, the income that you guys dream of can also save you, benefit you lepas you meninggal semalam. Saya banyak cerita pasal semalam je. Kalau dia tidak esok kalau meninggal, saya akan buat tengok angkat juga. Kan? So semalam je. Kan? Semalam kita dah mundi. Esok kita tentu dapat PM itu. Kita tak tahu, uncertainty. Right? Okay, jangka masa kehidupan, itu yang saya katakan tadi. Right? Sebab kita kena merancang, bukan saya untuk kehidupan kita di atas muka bumi ini, tapi selepas kita mati. Right? If you don't believe
ada kehidupan selepas mati sekalipun. But you have to admit that if we die yesterday, kita ada family members yang terlibat. Right? So apa yang akan berlakukan pada our family members? Itu yang kita fikirkan. Kita meninggal lah. Kan? Dah ada cerita pasal diri kita. Orang akan menangis sekejap tu. Okay? Silap-silap belum dikebumikan orang dah mula ketawa. So, tak payah nak sentimental sangat. Orang sayang dengan kita lah. Kan? Orang akan tolong kita, bantu derma kita dapat teman kita. No such thing. Kita kena buat sekarang. Ya. Yang muda-muda ni, yang bersih lagi. Right? So, you have to start now. So, you ada tempoh masa yang panjang untuk buat kebaikan diri sendiri. Right? So, kaedah. So, dari segi Islam, for the Muslims, you don't have choice. Alright, so for the non-Muslim, at least you have choice. You guys nak pilih yang konvensional ke ataupun you guys nak pilih yang Islamic. But for the Muslim, you tak ada choice. You kena wajib ambil yang halal. Okay? Alright. Right. Next. Okay. Number one, kita ada aliran tunai dan pengurusan hutang. We have to make sure that cash inflow and cash outflow kita seimbang. So we have to check whether ada surplus or deficit. Right? For example, you are receiving katakan 500 ringgit on monthly basis sama ada from POKET ataupun from your parents. At the end of the month, adakah 500 ringgit ni cukup ataupun tak cukup? So sekarang you kena buatlah simple accounting for yourself. Right? Tapi bila dia kerja, ini very important. You have to make sure that cash outflow you mesti lebih rendah daripada duit masuk. Right? So, we are not going to discuss in detail lah bagaimana to plan your money, cash outflow, kan? What type of assets we going to discuss. Yeah? Right. Pengurusan hutang, if you have that, so macam mana you nak manage that? Right? So you have to juga determine whether they short term debt ataupun long term debt contohnya. Kan? So mana yang perlu kita utamakan, right? So some financial planner kata jangan pegang kat kredit, right? I'm also financial planner, tapi saya kata kita pegang kat kredit. So it depends, kan? It depends. So selagi kita tak ada kat kredit, selagi itu tak rasa bahana je, kan? Jatuhnya seseorang pemegang kat kredit. Okay? Okay. But we have to. Yeah, right? Okay, next. Ini yang pertama apa? Aliran tunai dan pengurusan hutang. So bila you guys dah ada income, you guys to make sure you guys ada protection. Kena ada perlindungan. Okay? Then only you go for investment. Jangan sekali invest. Saya tahu banyak students yang dah start invest, especially dekat cryptocurrency. Alright, dalam Bitcoin, okay, dalam gold, dalam forex. Saya tahu, okay. By right, dia bukan konsep itu. Sebab you guys have protection. If anything happen to the investment, so what happens to you? But you have the protection. Yeah. So by right, you must have the protection first, then only you invest. So bila you dah kerja nanti, right? You akan jumpa many types of person, whether for agent, like agents, consultant, okay, or you jumpa financial planner. Right? Financial planner don't talk about product. Dia akan tanya apa objektif. So saya nak berlabur, nak make sure that income saya for the next 10 years akan dia ada balance. Okay, you boleh invest, boleh. Memang I will invest. Kalau you nak I invest 2,000 sekarang, you want to for me to get 100,000 for the next 10 years, I will buat sekarang. Okay, it's good. But now I am asking you, when you have protection, you tak. So I tak ada protection. I tak think I tak mungkin dalam protection. I kita nak pasal nak tambah duit. Kita nak tambah duit. You have to have potential. Then only you can invest. I will cut. Kalau dia tak setuju, okay. Terus check in.
Cuma be very careful, right? So semua orang ada social media. Past few days semua cerita pasal TikTok. So semua TikTokers ke kat sini? Kan? So all social media banyak information. You have to screen it because not all content tu betul. Okay, some contents only refer to what? To the product sahaja. Next, we move further to the next slide. Selepas kita invest, selepas kita ada protection, Muslim you have to pay zakat. Then you have to know. Bukan zakat fitrah saja tu orang Islam. Okay, zakat fitrah tu untuk semua orang Islam. Kecil, besar, tua, muda, kaya atau miskin. Right? Okay. So kita ada zakat harta. Right. So for all Malaysians, we have tax. Okay. We have to pay tax. We cannot evade tax, but we can plan for our tax. Right? Two different. So, right. Next, number 4 would be retirement planning. So bila you nak retire, you should plan now. Bila you start kerja, you should plan. Ya, sampai bila saya nak makan lagi? Sampai bila saya nak kerja? Ya. So adakah kita kata bila kita kata kita retire at age 50, 50 tu kita tak kena buat tak kerja langsung. Duduk kat rumah tengok TV je, tengok aktiviti fantasian ke, tengok tentang berganda ke. Kan? Tak kan? Dia tak mau. Maksudnya bila kita kata retire at age of 50 or 55 or 60 whatever, right? Kita dah start leverage passive income from investment. Let's imagine if you have 100,000 dalam ASP, okay, ASP or any unit trust, which can give you returns average katakan 5 to 10% a year. Maybe you ada few accounts pula. Maybe you boleh dah bagi lah, tidak bulan berapa income. Maybe you tak perlu kerja lah. Masuk ke 8, balik pukul 5, kan? Kadang-kadang balik lambat, kadang tak balik, kadang lupa tak kena balik, kan? Okay, so dah tak perlu lah, tapi you still have income. Soalannya stable tak stable? Maksudnya, kan? Right? Okay, then you have to plan for your retirement. And at the end of the day, is your legacy. Okay, so macam mana kita nak make sure that estate in Australia, estate is not satu sawit tu tau, estate harta pusaka. Okay, legacy, ya, yang ketinggalan tu tadi boleh distribute to our family members seamlessly. Ya, tak ada isu dispute. Ya, tiba-tiba jadi tiba-tiba dia nak menantu, bunyi tu duit saya. Dia simpan data nama saya. Maksudnya aku tak tahu. Kalau saya dia tak beritahu. So dia. Okay. So for Muslim, ada yang converter contohnya. Yang mana parents dia originally bukan Muslim. Indian, Chinese, kan? Okay, Ibai, Gadazan, right? Okay, so macam mana nak plan for the parents yang bukan Muslim? We need to plan lah. So kalau kita tak tahu macam mana kita nak plan. So some of you mungkin ada foster parents, mak dan ayah angkat contohnya. Yang sekarang pun mungkin duduk dengan mak dan ayah angkat. Mungkin duduk dekat with your auntie, your uncle, kan? Okay, so macam mana nak plan for those yang jaga kita sampai kita berjaya ni, kan? So yang Muslim kalau kita cerita pasal rakyat, dia tak tuju kepada orang yang bukan Islam. Kita dalam daging kita untuk isu lah, right? So itu juga dengan non-Muslim. So how difference between conventional will and dengan Muslim will, kan? So macam mana, ada beza tak ada beza? Ya, what if nanti you plan nak adakan orang kata you want to have to build your own charitable body ke apa ke, kan? Set up your own charitable body to how? So all these things we have to know, we have to learn that we can have a complete, holistic, comprehensive financial planning. Right? And our plan must be smart. Okay? Specific, okay, specific, measurable, boleh diukur, attainable, boleh dicapai, must be relevant to ourselves. Okay, kalau tak relevant, so kita tak sama lah. Dia punya plan dengan kita punya plan tak sama lah, kan? So, dan kena ada
time off. 5 years, 10 years, 20 years, at least 20 years. Right? Okay. So tips untuk you guys sebelum kita berakhir, satu mindset kita kena betul. Our mindset. Kan? So jangan keluar bilik ni, saya dah tak jumpa saya kan, tak apa. Dah buat, dah tak jumpa dah, apa dia orang ni cakap. Kan? Kan? Mindset ni. Guys, bawa amanah. Okay, responsibility selepas habis session ni. Sebab apa? Benda ni, it's not similar to other sessions yang you dah pernah dengar. Sebab ini is our role to disseminate all the information and we have to start. Kalau tak ada start simpanan lagi, balik ni start. Okay, RM1 ke, RM10 ke, is up to you. Right? Next, number 2, job hunting. It depends. Okay, jangan lepas bayar kata tak ada istilah orang kata apa, honeymoon. Okay, oh dah 4 tahun, 3 tahun bayar nak relax dulu. No. Ni bukan zaman-zaman dulu. Ini zaman yang mencabar. If you are late, then technology akan take over. Talking about technology, alright, semua terus teknologi. Some of you also rely on technology. Technology, I have an article about technology. I think technology is to assist us, okay, to make our life better. So bukan dia, kita pula rely pada dia, bukan. So sebab some other things, yang technology cannot replace human touch. Alright. Saya sedih, awak hantar robot ke kunjung saya. Takkan. So still nak human touch, betul? So kalau duit saya hilang dalam bank, you nak hantar robot untuk apa ni, attend saya punya komplain. Awal-awal yes, but at the end, towards the end, all the processes akan be human. So we still need human, right? So we cannot rely on the technology 100%. Okay, but we have to admit that we need technology to assist us, to make us our lives better. Okay. Buat simpanan pertama, immediate, segera. Kalau tak perlu tunggu bekerja, boleh start sekarang. It's for you, right? So don't delay. Better late than never. Kan? 4, semua tak sama-sama sampai nombor 5 kan? Habis kan? 4, okay, kenal pasti keperluan dan kehendak. Okay, keperluan dan kehendak. So lepas ni, tak payahlah tunggu raya, nak kira berapa banyak tudung baru, baju baru, kasut baru, tak payah. Okay, sebab kita tahu tak? Kan? Satu nak tengok, satu kita tengok orang. Ini kan, nak tengok satu baru kan? Tidur. Kita nak buat sini, tidur kan? Kita punya apa ni, tudung. Tidur. Tak ada orang tengok kan? Nanti, memang tapi kalau pakai apa tudung ke, biskit ke, ayam ke, blender ke, sengit tudung, tak sengit orangnya. Betul tak? Nah, kan? Sama juga kalau pakai songkok mahal, kan? Tapi pakai songkok tak macam pakai songkok tu. Apa? Kan? Right? The last one would be elakkan berhutang untuk pembelian manis. Again and again. Kalau kita nak beli Tarikh pun kena berhutang. Kan? Tarikh pun pakai kredit. Beli shampoo pakai kad kredit. Kan? So maksudnya memang kita tak ada langsung perancangan. Okay, dia kita nak ambil lah. So, ada soalan? Ada soalan? Ya. Boleh. Okay. Is it a good advice if they make a loan on investment because they need to purchase a car, but then every month they have to proceed with the loan, I guess. So is it a good advice for them to start their career with the car? Secondly, is it advisable for them to join the NK to
to penetrate in their share of the Soalan pertama, whether okay or not okay. You think as below, right? Is to make sure that they can buy car using that money lah, instead of car finance. Right? Number two, whether okay or not okay joining DDNK or related for to enhance your knowledge on shares. Okay. Number one. Again, let's talk about liability. We have to differentiate between short-term liability and long-term liability. Right? Is refinancing short-term financing similar to car financing or macam mana? One. Number two, dulu ASP financing orang ambil because the returns of ASP financing cukup, not only paying back the financing, tapi you getting some money on top of that. But now, the difference is because returns of ASP not encouraging as compared to previous years. Okay, we need to assess one. We need to assess. Okay, some people suggesting ambil personal financing untuk beli kereta. It's also not a good move because personal financing similar to car financing, short term liability, right? So whether there is a need for you guys to start your career by having your own car, then you have to ask yourself, right? Sebab ada kereta tak semestinya kereta baru, ini kereta second hand, right? So ada juga yang kata instead of kereta second hand, belilah kereta baru, zero maintenance. So there's a lot of assessment that we need to do, right? So my answer akan ada dari kita kata. So if our assessment kata we is okay for us to take ASP financing and to buy our car, right? But the financing is medium to long term, and we can manage. If we can manage at the same time, pay back our installment, then should be okay. But for the Muslim, don't go for loan, go for finance. And you have to know also, ASP is not 100% halal. You have to do cleansing because 20% from ASP is not from the halal investment. I mean, you have to cleanse. Katakan you ada 100,000 ASP, okay, you dapat dividend 10,000, then you have to put aside 20% from the 10,000 that is over. You have to cleanse bagi pada manis agama sebab dia plan halal. You can only enjoy 70%. From it. That's soalan yang pertama. Yang kedua, DDNK. Again, okay. DDNK is about saham. We have also Haji Asri. We have also Dr. Saham. A lot of opportunity out there. But you have to relate back with your risk appetite. Okay? Sebab kalau your risk appetite you are not a risk taker, ni from my perspective, and you want to learn about saham, shares, dia tak orang kata pun dia tak ingat, betul tak? Sebab saham those yang risk taker, right? So very aggressive in terms of risk profile dia. Tapi you are not a risk taker, so you want to learn more about orang kata pun risky investment. So definitely is no lah. It's no. But other than that, investment, there are a lot of investment out there. Okay, you have to make sure that your
you know your what type of risk type yang you sekarang ni. Okay, start small. Although the return is not good compared to shares contohnya yang very risky, tapi apa benda tapi the returns benda lebih high lah. Okay, but you have to have an exposure dulu dengan investment yang biasa-biasa dulu. Then only you further investment yang risky. Okay, so I have experience dekat share yang I tak nampak duit I. So do I have adakah saya tak ada knowledge on investment or on the shares? No, I have complete knowledge on investment. So but again, the share is very risky. So that means we dapat the income can increase 5 or 6 figures in one day. Also can loss. You can lose the same figures also. Right. We have talk about investment. We have satu term yang kita panggil diversification. Combination of different investment products. You may have ESB, you may have savings account, you may have gold, shares, cryptocurrency. Okay, siapa dah ada cryptocurrency kat sini? Habis cryptocurrency, Bitcoin. Ada kat sini? Jadi ada lagi? Ada. Dia tahu ada lagi. Right. Cryptocurrency. Right. Cryptocurrency we as financial planner paling list lah kalau kita nak propose to our client. Because it's very risky. Okay, very risky. Unless the client tu okay, tak apalah, kita test. Jatuh lah. What to do? Investment in right. But I have experience. Student boleh jadi nilai. Last 2 years, dia started Bitcoin masa dia less than RM2. Masa tu the value of the Bitcoin almost 100,000. Tapi masa tu ada isu dekat British Commission, dia kena withdraw. Dia then only release by nice privacy. Okay, thank you so very much. If no question from the rest, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika saya terlalu you can contact anytime. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Dr. Shahizan atas perkongsian tersebut. Majlis diteruskan lagi dengan meminta Dr. Shahizan untuk berada di podium bagi sesi pemberian cenderamata. Sebagai tanda penghargaan, kami mengalalukan Puan Nurmilah untuk menyampaikan cenderamata pada speaker jemputan. Nampaknya habislah sesi kita bersama Tuan Penceramah untuk slot kedua. Terima kasih masih lagi bersama majlis ini. Sesi ketiga kita akan diteruskan lagi dengan menjemput penceramah kita Tuan Syed. Take fire.
Assalamualaikum. Hai. Korang semua okey tak? Sabar. Kita ada tetamu jaga ni attitude. Okay. So, mana yang nak pergi toilet, pergi toilet dulu. So, mana yang nak beli makanan ringan, pergi beli. Dekat luar tu ada jual kopoleko apa semua. So, at least boleh buat alas perut korang lah. And kita akan start program kita lagi dalam lebih kurang lagi 2 minit. So, after habis ni, kita akan habis lah program kita hari ni. Tapi esok ada lagi. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
Terima kasih kerana masa bersama majlis ini. Sesi ketiga ceramah kita akan diteruskan dengan menjemput Tuan Penceramah kita, Tuan Syed Muhammad Fauzi Syed Hussin dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Segala hormat dipersilakan. Hello, testing. 안녕하세요. 이름은 파우지입니다. 와알aikumsalam. 오늘은 조정에 대해 이야기하고 싶습니다. 이름이 뭐요? 반가워요. 무엇입니까? 감사합니다. Pakai pajak dia sebut. Alright. Sebelum saya bermula, row ini depan ni kosong ni ada orang ke? Kita reserve ke untuk orang lain ke ataupun memang biarkan kosong? Especially yang belakang sana tu. Yang duduk di belakang, boleh duduk dekat sikit dengan kita. Sebelum kita bermula, saya boleh bermula ya. Thank you saudara pengerusi majlis. Adakah kita perlu menunggu lagi yang lain ataupun kita boleh bermula? Boleh Puan ya? Okey. Alright. Okay, come forward. Alright, okay. So, saya pasti ini adalah slot yang ketiga hari ini, yang terakhir hari ini kan. Ramai yang dah lapar, ramai yang dah letih kan. So, I have to make sure that this session would be the interactive one so that you guys also can participate, not only to listen to my lecture. This is not normal lecture. Yeah. And actually, okay, before I get started, okay. Nama saya Syed Muhammad Fauzi Syed Hussin. Saya dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit di bawah Jabatan Pembangunan Penyelidikan. Ya, dan pada masa yang sama kita juga akan menyampaikan kuliah ataupun ceramah kepada institusi kerajaan, kementerian dan juga sektor swasta, ya. Dan sebelum tu saya sebenarnya dulu pernah berkhidmat di sini buat pengetahuan pelajar semua, ya, mahasiswa, mahasiswi semua. Saya pernah berkhidmat di sini School of Pharmacy before. Ya, selama saya bekerja di sini selama 6 tahun. Dan selepas tu saya berhijrah. Ya. So ada kenalan-kenalan rakan sekerja yang saya kenal lagi dan ada yang baru yang saya belum kenal. InsyaAllah saya akan kenal nanti. Dan pelajar pun of course saya tak kenal lah. Kalau ada pelajar yang senior, super senior, saya kenal lah, mana yang dah bekerja sekarang di hospital, saya kenal lah. Ya. Okey. Apa tujuan panggil AKPK untuk bagi ceramah hari ini? Sebelum tujuan lah, sebelum kita pergi kepada tujuan, saya nak tanya, pernahkah saudara-saudari dengar pasal AKPK? Pernah? Siapa sini yang pernah angkat tangan? Pernah dengar AKPK? Alah, sianya 2 je. Siapa sini yang tak pernah langsung dengar pasal AKPK? Yang tak angkat tangan tu apa? Pernah tak pernah? Pernah tak pernah? Confused atau bagaimana? Okay, alright. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Kami agensi kerajaan di bawah naungan Bank Negara Malaysia yang ditubuhkan untuk membantu sebagai mandat utama membantu rakyat Malaysia yang mengalami masalah keberhutangan yang serius. Ya, yang mana keberhutangan yang tinggi perlu diselesaikan oleh pihak bank, tetapi ada pihak bank yang tidak dapat membantu.
Ya, menyelesaikan masalah, sebagai contohnya tunggakan yang terlalu lama sampai berbelas-belas bulan tidak membayar ya komitmen bulanan. Jadi di sinilah hadirnya kami AKPK untuk membantu menyelesaikan ataupun menstrukturkan semula pinjaman dan membantu rakyat ataupun masyarakat Malaysia yang mengalami keberhutangan serius untuk dapat meneruskan hidup dengan lebih selesa. Ya, itu tujuan kewujudan AKPK. Ya, kalau kita sebut saja AKPK, yang tahu pasal AKPK yang kat tangan diri kan, pernah dengar? Baik, kalau sebut saja AKPK, apakah yang bermain di minda saudara dan saudari? Sebut saja AKPK, berikan saya satu perkataan yang sesuai diberikan kepada AKPK. Anybody? Dia bila tanya soalan ni, saya suka cordless mic. Saya kalau mengajar ke, saya suka cordless mic sebab saya boleh pergi mencari. Bila tanya soalan saja, masing-masing akan jadi invisible. Oh, aku halimunan, dia tak nampak aku. Ya? Jadi kalau terlekat di lectern ni sahaja, menghadkan, ya. Boleh dengar suara saya? Okey. Alright. Okey, siapa yang pernah dengar AKPK? Apakah yang ada? Terima kasih. Siapa nama? Iremi Well. Nama? Ain. Terima kasih Ain. Okey. Boleh dengar? Okey, apakah yang bermain di fikiran anda? Sebut saja AKPK apa? Agensi Kaunseling. Dia ulang balik ayat saya yang cakap tadi. Baik, lagi. Struktur semula keuangan. Terima kasih. Lagi. Puan? Menyelesaikan hutang ataupun penyelesaian kepada hutang. Ya, betul. Lagi. Any more? Anybody? Maybe you have heard about AKPK before somewhere else, but now you know only one thing about AKPK, but anybody else in this room, in this hall, talking about different thing about AKPK, but know something different about AKPK, please. Apa dia? Ada yang kata bila sebut saja AKPK, orang kata bankrupt. Orang yang bankrupt saja yang pergi AKPK. Sebenarnya yang bankrupt pergi kepada Jabatan Insolvensi Malaysia. Tidak ada kaitan dengan AKPK. Kami membantu individu yang belum bankrupt, yang ada masalah kewangan, malu nak jumpa bank, janganlah malu jumpa kami. Kami akan bantu menyelesaikan masalah sebelum jadi bankrupt. Bila dah jadi muflis, kami tidak dapat membantu. Itu tujuan AKPK ditubuhkan. Ya. So kebanyakannya bila saya berjumpa kawan, saya berjumpa kenalan baru, bila sebut saja dari AKPK, mereka agak kurang senang untuk berbual. Takut tahu rahsia masing-masing. Padahal kita sendiri pun, kami pun ada hutang juga. Cuma kita kawal lah, kita kontrol, ya, kita jaga keuangan kita dengan baik. So, itu bercakap pasal AKPK, ya. So, apa tujuan saya berada di sini? Kenapa saya perlu ada di sini? Untuk memberi ceramah kepada mahasiswa dan mahasiswi. Apa tujuan dia? Okey. Untuk this lecture, okey, Gen Y. Semua Gen Y kat sini, ke ada Gen Z? Tahu generasi ke berapa? Generation. Gen Y atau Gen Z? Gen Y, ada Gen Z di sini. Okey. So kita tanya kita, fall flat or all flat in your finances? You yang akan decide lah sama ada bagus atau baik you punya keuangan. Ya. So pengenalan ceramah 1 jam ini akan memberi pendarahan kepada para pelajar untuk menyiapkan diri ke arah kesejahteraan keuangan. So melalui kursus ini, apa kita akan belajar? Mengenali kedudukan keuangan semasa. Kita tahu status kita keuangan bagaimana. Dan kedua, menilai pelbagai keputusan keuangan sebagai benteng menghadapi cabaran mendatang. Kita nilai, evaluate apa cabaran yang ada, what are the challenges that we are going to face. And then merancang pengurusan keuangan yang baik bagi memastikan tiada bebanan keuangan dan mengamalkan tingkah laku keuangan yang baik. Apakah itu tingkah laku keuangan baik? Kita akan lihat nanti.
Ya. So AKPK, kalau lihat bangunan ni, ini Menara Bumi Putera Commerce di Jalan Raja Laut Kuala Lumpur. Kami berada di tingkat 5 dan 6. Ya, Menara Bumi Putera Commerce. Ini AKPK ada sikit sebanyak latar belakang AKPK yang dinyatakan di sini. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan boleh membacanya di sini, ya. Dan apa perkhidmatan kami? Kami memberi kaunseling, pengurusan kredit, program pengurusan kredit, in English Debt Management Program, and we also have financial education, which is yang saya datang hari ini adalah memberi pendidikan keuangan kepada masyarakat. Kita berkongsi, ya. And then kita lihat dulu rekod-rekod sejarah yang ada, ya. Kaunseling dan khidmat nasihat sebanyak setakat Disember 2021, seramai 1,208,000 rakyat Malaysia telah mendapatkan kaunseling dan khidmat nasihat. Kaunseling dan khidmat nasihat ni bukan sahaja diberikan kepada mereka yang ada masalah, tetapi mereka yang ingin membaiki keuangan. Untuk menguruskan keuangan yang lebih baik, jadi dia mendapatkan khidmat nasihat. Juga boleh, bukan kepada mereka yang bermasalah saja, ya. Kemudian kita ada program pengurusan kredit. Ini merujuk kepada individu yang mempunyai masalah keberhutangan yang serius. So kita akan rujukkan kepada program pengurusan kredit yang mana program ini bukan paksaan tetapi atas rela hati individu tersebut untuk menyertai program ini. Apabila dia menyertai program ini, kami akan menstruktur semula pinjaman. Segala pinjaman bebanan bulanan yang ada, kita akan strukturkan semula dan mengurangkan bebanan bulanan. Ya, contoh, kalau satu bulan bayar sebanyak RM1,000 hutang, kita kurangkan mungkin sebulan RM500 sahaja. So ada balance RM500 untuk kita simpan selepas mendaftar di AKPK. Ya, so seramai 368,600 individu yang telah mendaftar setakat Disember 2021 tahun lepas. Ya, okey. Kita lihat contoh lagi. Kenapa saya bagi contoh ni? Kita lihat apa yang berlaku akhir-akhir ini, ya. Ini adalah sumber kajian daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Dia kata rendah. Apanya rendah ni? KWSP kata gaji, simpanan, celik keuangan rendah rakyat Malaysia ni. Itu kata KWSP. Gaji di Malaysia rendah, celik keuangannya rendah, simpanan rakyat Malaysia juga rendah. Itu kata KWSP, bukan kata AKPK. Ya. Dan tak tinggi, apa yang tinggi? Kos sara hidup tinggi, kata rakyat Malaysia. Cara berbelanja tinggi rakyat Malaysia. Ada duit sahaja melancong. Ada ekstra duit melancong. Ke mana melancong? Ke Korea again. Melancong ke mana? Ke luar negara. Kenapa? Post dalam FB. And then rakan-rakan, saudara-mara pun tengok, jiran-jiran tengok, oh dah melancong. Jadi dia pun nak juga. Jadi dah jadi macam satu budaya ataupun cara hidup. Semua nak berbelanja. Jadi pergi, walaupun kurang mampu, spend juga duit untuk berbelanja. Ini adalah cara hidup ataupun budaya. Menyebabkan hutang yang tinggi. Kalau saudara dan saudari lihat, ya, 80% rakyat Malaysia mempunyai pendapatan bawah 4,000. Ya, yang mana satu di antara dua rakyat Malaysia tidak mempunyai akaun bank. Logik tak benda ni? Satu daripada dua rakyat Malaysia tidak ada akaun bank. Jadi disimpan kat mana? Bawah bantal lah. Itu jawapan yang selalu saya dengar. Dalam lari, bawah tilam, dalam tabung. Okey. 2,700 pendapatan yang diperlukan bagi seorang bujang di kawasan bandar sebagai asas kehidupan. Sekurang-kurangnya 2,700 jika berkhidmat di kawasan ataupun tinggal di kawasan bandar. Kalau kurang daripada itu, tak cukup lah. Ini menurut KWSP. Dan 146% hutang isi rumah kepada pendapatan rakyat Malaysia lebih tinggi dari US, yang mana secara purata setiap RM1 pendapatan yang diperolehi rakyat Malaysia berhutang banyak RM1.46. Apakah maksud tersebut? Gaji dapat RM1, berbelanja RM1.46. Gaji dapat RM1,000, berbelanja RM1,460. Itu menunjukkan apa? Berbelanja lebih daripada pendapatan kita. Itu kajian yang dibuat oleh KWSP. Perbelanjaan lebih daripada gaji, income menyebabkan kita berbelanja lebih, terbeban dengan hutang. Di mana hutang tu berasal? Dari kad kredit.
Ya, pinjam. Ya. Okey. Now, kita lihat kepada kajian statistik AKPK kami tahun 2018. Tahap kesejahteraan kewangan dalam kalangan orang dewasa bekerja di Malaysia, ya, Malaysian working adults, average 6.21, male 6.05, female 6.35. So that means female lebih baik berbanding lelaki, perempuan lebih baik berbanding lelaki tentang apa? Tahap kesejahteraan kewangan dia. Kaum Adam, macam mana? Setuju dengan pandangan atau pendapatan kajian ini? Adam pun tak ramai ni. Berapa ramai? Angkat tangan. 1, 2, 3. Ada yang tak angkat tu macam mana tu ceritanya? Apa status? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Setuju atau tidak dengan pendapatan kajian ini? Dia mengatakan tahap kesejahteraan kewangan perempuan lebih baik berbanding lelaki. Setuju? Setuju? Suara perempuan yang setuju tu. Setuju. Ya, kenapa? Ramai yang termenung fikir kan. Apa sebab apa? Tak tahu kan. Baik, kita teruskan lagi. Keberhutangan yang tinggi adalah satu isu yang perlu bantuan daripada majikan. Ini contoh yang terbaik lah. KPJUC menjemput AKPK untuk mendedahkan bukan sahaja kepada pelajar, maupun kita juga boleh kita dedahkan ataupun kongsikan dengan kaki tangan. Okay? 3 daripada 10 rakyat Malaysia yang bekerja terpaksa meminjam bagi membeli keperluan asas. Tengok, bekerja dia meminjam, bukannya cukup duit, belum sampai cukup bulan, perlu meminjam menggunakan kad kredit. Ya. Wanita lebih cenderung untuk merancang perbelanjaan mereka berbanding lelaki. Lagi sekali lelaki terkena. Perempuan lebih baik. Ini dapatan kajian 2018 oleh AKPK. Perempuan cenderung untuk merancang perbelanjaan mereka berbanding lelaki. Kita dah ada suara yang kuat akhirnya. Yang lelaki bagaimana? Setuju? Siapa kata tak setuju? Kenapa tak setuju? Dia cakap belakang tabir macam wayang kulit. Okey. Tak apa. Lagi sekali. Baca pendapatan. Pendapatan tu tak sekata. Apa maksud pendapatan tak sekata? Maksudnya apa? Kejap lelaki ni gaji kejap banyak, kejap sikit. Ekonomi. Ya, maksudnya apa? Food Panda contohnya. Lebih kurang. Lagi, itu satu contoh daripada saudara kita. Yang lain, kenapa lelaki kurang merancang perbelanjaan berbanding wanita? Mungkin saudara Afzan ada jawapannya. Allahu Akbar. Itu pun juga satu jawapan. Saudara pengurusi majlis ada jawapan? Okey, dia dah kembali invisible, menghilangkan diri. Sebab lelaki, okey, kita ambil daripada wakil perempuan. Sebab lelaki, ya, silakan cik. Lelaki banyak beli barang kereta. Setuju tak? Kalau lelaki tu belum beli kereta? Motor. Jawapan pantas daripada kaum wanita, daripada kaum perempuan ya. Banyak berbelanja. Baik, kita lihat lagi. Mereka yang serius dalam menyediakan perbelanjaan adalah dari umur antara 50 hingga 59. Ini yang terbaik. Sebab apa? Dah pencen. Dah dekat pencen, baru dia sedar. Jadi adakah yang lain tu umur 20-an, 30-an tu bagaimana? Dia tak serius ke menyediakan perbelanjaan? Berangan lagi, nak melancong lagi, nak enjoy the life, kan? Mereka yang berpendapatan tinggi dilihat kurang merancang perbelanjaan mereka. Lagi kaya, dia duit banyak. So dia spend saja, tak perlu nak tapis-tapis sangat. Ya. 2 dari 10 rakyat Malaysia tiada simpanan dalam 6 bulan yang lepas. Saya tak boleh kira, not fair lah. Kalau saya buat kiraan di sini, statistik memang akan kurang daripada 6 bulan. Sebab belum ada pendapatan. Mungkin kalau ada pun pendapatan sampingan, kerja separuh masa. Mungkin ada lah. Ya. 53% daripada mereka yang berpendapatan di bawah RM2,000 tidak mampu menyediakan RM1,000 untuk perbelanjaan kecemasan. Maksudnya, simpanan untuk kecemasan RM1,000 pun tidak ada. Berapa ramai? Rakyat Malaysia, 53%. Lebih daripada separuh. Ya.
Ini status yang ada. Merisaukan ya. Bila kita lihat tu merisaukan. Okey? Merisaukan kita. So, kenapa saya dedahkan tuan-tuan dan puan-puan dengan statistik tersebut? Inilah statistik hakikat keadaan yang berlaku, situasi di sekarang pada rakyat yang sedang bekerja di luar sana. Ya, anda semua belum lagi sampai level tu, masih lagi nak complete belajar, study dan nak bekerja nanti. Adakah, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda nak terlibat ataupun termasuk sekali dalam kelompok ini? Kalau tak nak, perubahan perlu dibuat. Bagaimana? Dengar dulu lecture ni, ceramah ini, selepas ini terus ubah. Ya, kalau ikut, you akan join sekali the mainstream, ya, yang mana ada di luar sana. Ya, okey. So sebelum kita lihat apa nak buat cik, okey, saya takutlah tengok statistik ni. Saya nak buat perubahan diri saya nak buat persediaan. Bagaimana persediaan yang saya perlu buat? Yang pertama sekali saya selalu nasihatkan ialah kita kena sediakan matlamat kita dulu. Contoh kalau di sini matlamat kita masuk ke KPJUC. Apa matlamat anda? Saudara dan saudari. Apa matlamat anda semua? Masuk di sini untuk dapat diploma. Betul? Itu matlamat dia. Lagi? To gain knowledge. Yes, to gain knowledge. Okay, in whatsoever field that you are interested with. Lagi? Sebab nak bekerja. Okay, itu matlamat kita belajar. Matlamat kita masuk. Okay, sekarang ni kita nak tanya apakah matlamat keuangan tuan-tuan dan puan-puan? Saya dengar nak kahwin. Ya? Saya dengar nak kahwin. Satu, betul? Matlamat keuangan. Kita kena ada duit nak kahwin. So itu satu matlamat. Lagi. Financial freedom. Tapi financial freedom. Kena ingat ya, financial freedom juga boleh dijadikan matlamat. Tetapi matlamat keuangan kita perlulah jelas, measurable. Boleh diukur. Contoh nak kahwin. Siapa yang nak kahwin tadi? Dah tunjuk orang sana sini ya. Okey. Matlamat kata nak kahwin. Nak kahwin, kita kena plan. Berapa tahun dari sekarang nak kahwin? Okey, contohnya 10 tahun. Baik. 10 tahun, kita dah ada satu ukuran 10 tahun. Itu jangka masa. Okey. 10 tahun ada berapa bulan? 120 bulan. Betul? 10 tahun ada 120 bulan. Itu pengiraan dia. Kemudian dalam 120 bulan ni, berapa selepas 120 bulan, 10 tahun akan datang, kita nak ada berapa duit untuk kahwin? Ada yang kata 100,000. Ada lagi? Ada tak jumlah yang kurang daripada ini? 30,000. Kebanyakan lelaki dia lebih realistik lah sebab dia nampak benda tu lah kan. Okey, 30,000 contohnya untuk akan datang. Siapa bersedia 30,000? 30,000 siapa okey? Boleh? Setuju? 30,000 je? Ada yang kata boleh lah. Okey, ready. Contohlah saya ambil 30,000. Dalam 10 tahun, kita nak 30,000. Sekarang tahun 22, 10 tahun, tahun 2032 nak ada 30,000. Betul? 30,000 bahagikan dengan 120. Keluarkan handphone anda yang canggih tu, mesti ada kalkulator kan. Kalau saya suruh kira tu, maksudnya tak nak menung. Bila menung, mata dia tertutup. Okey, kira 30,000 bahagikan dengan 120. So maksudnya satu bulan kita perlu menyimpan RM250 cik abang RM250. Supaya tahun 32 kita dah ada 30,000. Ini tidak termasuk dividen. Kalau kita menyimpan dalam instrumen-instrumen tertentu, dia diberi dividen. Tapi kita perlu menyimpan RM250 sebulan. Okey, sekarang nampak inilah yang dinamakan matlamat keuangan. Contoh kahwin dalam masa 10 tahun. Matlamat keuangan anda boleh ada sebanyak mungkin. Tapi saya punya advice jangan lebih daripada 5. Maksimum 5. 1 nak kahwin. 2, apa lagi kita nak?
Ya? Okey, saya nak seorang je angkat tangan, berdiri dan jawab. Student ni macam tu dah, dia suka chorus answer. Yes, please. Thank you. Beli rumah. Thank you very much. Okey, beli rumah. Nak beli rumah, letakkan matlamat kewangan. Beli rumah. Pastikan dia measurable. Berapa harga rumah yang you nak beli pada dia nanti. Okey, saya nak tanya dulu. Bila you nak ada rumah? 5 tahun lagi. Baik, contoh ya, dia bagi 5 tahun lagi. Berapa bulan? 60 bulan lagi. Dari sekarang, tahun 2027. Nak ada rumah, nak beli rumah. Okey, berapa harga rumah yang you nak beli? You kena buat kiraan ya. Ini adalah matlamat kewangan. Mesti logik dan measurable. Ya? 250,000 ringgit. 250,000 ringgit. Okey. 250,000. Berapa kita kena bayar deposit rumah? 10%? 10% from 250,000 equals to 25,000. Betul? Setahun 2027 kena ada 25,000 ringgit. 25,000 ringgit bahagikan dengan 60 bulan. Jadi you kena ada 417 sebulan menyimpan. Dari sekarang. Ada kata tak makan lah, tak sempat lah. Kalau you rasa tak sempat, tak makan, you boleh pelarasan, buat pelarasan. Jarakkan lagi pembelian rumah. Instead of 5 years, maybe you can extend to 10 years untuk beli rumah. Satu. Dua, you nak juga lepas 5 tahun. Tak nak lambat-lambat, nak 5 tahun juga. Turunkan harga rumah. Carilah rumah-rumah yang lebih murah. Supaya achievable. Apa yang you plan, tercapai. Okey? Itu adalah matlamat keuangan. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di situ, saya ada letakkan macam barcode di situ. Nampak? Barcode tu jangan scan lah. Memang tak ada lah. Tak keluar apa-apa. Cuma nombor yang saya letakkan tu adalah matlamat keuangan satu individu yang saya buat, dan dia letakkan matlamat keuangan dia begitu. Untuk barcode matlamat keuangan ni, kita sendiri saja yang tahu apa matlamat keuangan kita. Kita letakkan di depan meja kita study ke, itu matlamat keuangan kita. Contoh 31 2019 2025. Ya, contoh di sini, contoh dia kata umur 31 tahun dia nak berkahwin dengan simpanan sendiri. 2019 dia kata hendak memiliki sebuah rumah sendiri. 2025 dia kata dah ada kereta baru. Nak beli kereta tahun 2025. 46 dia kata nak naik haji. Dan 2036 dia kata nak bersara. Bersara, kita ada 3 hujung tu kan? Dengan aset 3 juta. Ya, so ini adalah matlamat keuangan. Kalau kita tak ceritakan, semua tak tahu. Betul? Kita sendiri yang tahu matlamat keuangan. Saudara-saudari boleh saja buat kod sendiri dan boleh tetapkan berapa. Tak perlu ada kod lah. Ya. Pentingnya, sekurang-kurangnya ada 2 atau 3 matlamat keuangan. Bila you ada matlamat keuangan, you boleh monitor sama ada boleh capai ataupun tidak. Apakah produk instrumen yang boleh digunakan, yang mana satu sesuai digunakan, yang mana satu tak sesuai digunakan. Dari sekarang boleh set, ya. Okey? Alright. Bila dah petang ni, itulah. Kerjasama semua berdiri. Saya tahu mengantuk kan sedikit. Saya kalau orang mengantuk ni saya tak suka sikit. Kurang minat sikit lah. Baik. Semua berdiri. Okey, sekarang ni kita nak buat
Aktiviti ni berdua-dua. Okey, berdua-dua. Cuba cari partner. Slowly. Saya bagi masa. Terpulang. Dah dapat jumpa partner? Baik. Kalau dah jumpa partner, menghadap depan-depan dia. Pandang mata partner. Menghadap partner anda. Menghadap. Jangan gelak. Suruh menghadap dia. Apa yang gelakannya? Baik. Alright. Boleh? Okey, dah dapat partner masing-masing. Siapa yang belum ada pasangan? Yang depan ni saja belum ada pasangan ya. Okey, tak apa, dia pasangan saya lagi. Okey. Juru kamera tak nak ganggu kan? Okey, baik. Dah ada pasangan. Saya nak semua secara bergila-gila mengira 1, 2, 3. Maksudnya orang pertama 1, orang kedua sebut 2 dan orang pertama sebut 3. Boleh? Dan jangan berhenti. Saya nak tengok siapa yang boleh buat paling laju. Okey, saya bagi praktis dulu dalam masa 1 minit. Go. Teruskan. The first person says 1, the second one says 2, and go back to the first person, 3, and then you continue the number. Dia orang ni menyewa ke membawang? Okey, 1 minit dah berakhir. Saya nak pelawa ke depan atau pentas satu pasangan. Silakan berikan tepukan. Saya cukup lega sebagai penceramah. Kalau ada yang volunteer, saya nak. Saya cukup lega. Tak perlu paksa. Okey, sangat sporting. Baik. Ini satu pasangan yang dia akan kira 1, 2, 3, 4, 5 bergila-gila ya. Kita akan lihat. Suka bergambar. Okey, dia akan secara bergila-gila sebut. Kita tengok bagaimana kepantasan mereka. Mari kita saksikan. Ready? Siapa mula dulu? Okey, ready? Madam 1, 3. 1, 3. 2, 1. Okey, stop. Tengok. Dengar kan? Okey. Saudari kena kuatkan. Okey, ready? Okey, kita dengar. Beri perhatian sekejap ya. Go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Okey, berikan tepukan. Wow. Pantas ya pelajar KPJUC ya. Cepat adapt dengan persekitaran. Dia beri satu tanggungjawab. Menyelesaikan dengan baik. Baik. Yang belakang tadi tu nampak gelak ya. Dia gelak ya. Boleh saya panggil dua di depan ni? Boleh? Come. Boleh ya? Okey, come. Kita lihat pula bagaimana mereka mengira. Okey, seorang di sana, seorang di sini. Siapa nak mula dulu? Okey, dia mula 1 2 Okey. Selaju yang mungkin. Ready? Kuat-kuat ya? Go. Okey. Tak apa. Kita bagi peluang lagi. Berikan sokongan. Kuat lagi. Okey, berikan sokongan. Ready? Okey, terima kasih.
Saya nampak pasangan tadi lebih laju lebih laju lagi Dia lebih sefahaman dia lagi bagus Yang ni dia ada tambah nombor 4. Dia buat barulah. Baik, sekarang ni saya nak buat perubahan. Tambahkan lagi arahan. Pasangan yang sama, nombor 2 digantikan dengan satu tepukan. Tidak menyebut nombor 2, tetapi menepuk sahaja satu kali je, jangan. Tak ada, sekali saja. Okey, berlatih. Tapi 3 kiraan saja. Okey, berlatih sekarang. Saya bagi peluang. Boleh buat? Saudara-saudari, saya minta tepuk tangan, bukan tepuk muka kawan. Ya. Lagi 30 saat. Okay, have a seat. I would like to invite one pair, the boy there and with that girl. Please come forward. Please welcome. Give them a big round of applause, please. Please come. All right, on the stage. Who's going the first one? Say the first number 1. Him. All right. Okay. Ready? Number 2, you have to clap on my count. 1, 2, go. Oh, boleh bincang dulu. Okay. All right. Bagus. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you very much. Have a seat. Okay. All right, one pair at the back. The one who's wearing red outfit there at the back. You and your partner. Yes, you. Come. Another pasangan, last satu lagi pasangan. Boleh sambil 2 yang depan ni? Come. Sila, urus setia dia mesti proaktif. Si tak ada masalah kan? Okay, please. Over here. And another pair over here. Okay, who's going to be the first one? Say number 1, you. All right, get ready. Okay, please focus to this pair. Ready, 1, 2, go. Continue. Wow, very good. Thank you very much. Okay, now
Please have a look at this pair pula, tengok macam mana. Alright, ready? Menghadap sana, saya bukan pasangan anda. Okay. Okay. Alright, go. Okay. Satu, cuba lagi. Tiga pun tepuk. Okay, terima kasih, berikan tepukan. Alright. Apa mesej yang saya cuba sampaikan? Fokus lagi. Kuatkan minda. Bak kata saudara ni lagi. Adaptability. Menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Pada mulanya perubahan tu agak sukar, tetapi lepas kita cuba sekian lama, kita akan rasa benda tu okey, boleh diterima. Begitu juga dengan hidup. Sebelum pandemik COVID melanda, kita membeli barang secara konvensional, kita membeli barang sedikit sahaja menggunakan online, tetapi selepas sahaja COVID pandemik, 85% rakyat Malaysia mengikut kajian kami pada tahun lepas menggunakan online shopping untuk membeli barang, dan mereka bersetuju bahawa mereka meneruskan pembelian atas dalam talian hingga ke hari ini dan akan datang. Itu menurut pandangan mereka. So ramai yang membeli barang atas talian, dalam talian, maaf. Jadi apa kegusaran ataupun apa kerisauan kami di AKPK ialah rakyat Malaysia bebas berbelanja atas dalam talian berbanding konvensional. Bila konvensional, you jumpa barang, you belik, kadang-kadang you tak suka dan you tinggalkan. Tetapi dalam talian, dia nampak cantik tetapi you tak dapat lihat secara physical, texture dan sebagainya. Jadi pembelian banyak yang dibuat dengan hanya bergantung kepada visual sahaja. Jadi peningkatan pembelian rakyat Malaysia meningkat semasa COVID, ya. Yang mana nanti saya kongsikan dapatan kajian kepada Rosetia, anda semua boleh baca, ya, dapatan kajian di mana ini adalah pengguna, consumer, ya, rakyat Malaysia sebelum dan selepas COVID, ya. So sekarang kita fokuskan kepada pengurusan aliran tunai. Okey, boleh saya sambung? Pengurusan aliran tunai. Okey, sebagai pelajar, apa yang kita nak uruskan aliran tunai? So tengok monthly expenses, what are we spending? So ada berdasarkan pada carta pie tersebut, kita ada 10% savings, 40% fixed expenses, and 50% variable and discretionary expenses. Maksudnya di sini, simpanan 10% daripada gaji, 40% sahaja untuk perbelanjaan tetap, manakala 50% lagi untuk perbelanjaan berubah-ubah dan perbelanjaan budi bicara. Itu dalam bahasa Melayunya, ya. So, kalau kita tanya apakah contoh simpanan yang kita buat di bank, di tabung haji, di ASB, bawah bantal, dalam tabung. Semua simpanan lah. Itu simpanan. Manakala fixed expenses ataupun perbelanjaan tetap, apakah itu perbelanjaan tetap? Ada marker pen? Terima kasih. Berikan saya contoh perbelanjaan tetap. Satu. Tetap. Tetap ni maksudnya setiap bulan ya, pada jumlah yang sama. Sewa. Lagi. Elektrik sama setiap bulan. Lain. Kereta. Lagi. Duit kutu. Okey. Kutu boleh dikatakan setiap bulan, tapi dia bukannya sepanjang tahun you perlu bayar. Ada masa you tak join pun. Okey. PTN, yes. PT pun. Student selalu sebut lah. Lagi. Apa lagi? ASBS.
ASP financing. Ya. Insurance. Yes, thank you. Okey, ada 5 dah situ. Perbelanjaan berubah-ubah. Utility lah. Okey, lagi. Makan minum. Lagi. Okey, entertainment setiap bulan. Okey, letak sini satu lagi. Perbelanjaan budi bicara. I give you definition of budi bicara ataupun discretionary. Ini adalah sometimes you want it, sometimes you don't want it. Sometimes you have to pay, sometimes you don't have to pay. Depends on your decision. Contoh, budi bicara. Beli beg. Melancong. Lagi? Okey, siapa lagi yang boleh idea kat sini? Perbelanjaan berubah-ubah. Minyak kereta. Lagi? Minyak motor. Minyak kereta api. Okey. Minyak. Lagi? Kowe. Monthly kena bayar berapa? Contoh you ambil package RM90. Setiap bulan depan RM92, bulan depan RM93 ataupun tetap saja RM90. So di mana? Boleh nampak sekarang ni pembahagian perbelanjaan kita? So kita ada 3 jenis perbelanjaan. Yang pertama, perbelanjaan. Kedua, perbelanjaan. Dan ketiga, perbelanjaan budi bicara. Ada 3 jenis. Ya, okey, saya nak tanya. Kita dah bekerja nanti, kita mesti nak bagi duit kepada ibu bapa kita, betul? Betul, laju je. Dengar suara perempuan je, lelaki. Macam betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Nak letakkan di mana bagi duit pada ibu bapa kita? Alah, sekarang tetaplah. Sampai kata berubah-ubah. Haji, kenapa berubah-ubah tadi? Bulan depan lagi 300. Contohlah, cukup hujung tahun 5,000. Macam itulah. Betul, saya tak kata salah ya. Itu budi bicara dan decision sendiri. Ada yang kata, bagi ibu bapa tetap amount yang sama dan tetap bulan-bulan ada. Ada yang kata bergantung tuan. Kadang-kadang saya bulan sesak. Ibu bapa saya ada pencen. Dia orang cakap kalau ada lebih bagi. Kalau tak ada tak payah bagi. So dia akan jadi budi bicara pula. Bila macam tu. So kalau kata berubah-ubah, setiap bulan bayar tetapi amountnya berbeza-beza. Saya mesti bagi tuan pada parents saya. Ada bulan saya bagi 50, ada bulan saya bagi 100, ada bulan-bulan saya bagi 3,000 terus. Bergantung pada pendapatan saya. Boleh. Mana saja itu tuan-tuan, saudara-saudari nanti dah bekerja boleh decide. Saya nak jadi mana, kelompok perbelanjaan yang mana. Tapi hakikatnya perbelanjaan kita ada 3 jenis. Memang hari-hari kita akan berdepan dengan jenis perbelanjaan. Okey, faham? Alright. Now kita pergi kepada pendapatan. Pendapatan terbahagi kepada 2, pendapatan aktif, pendapatan pasif. Sebab itulah kita berbelanja lebih. Pendapatan 2 je. Berbelanja ni 3 jenis. Banyak lagi jenis belanjaan. No wonder kita spend a lot of money. 2 jenis pendapatan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Dua-dua boleh dapat duit. Pendapatan aktif, saya bagi definisi. Pendapatan aktif adalah apabila kita bekerja, meluangkan masa untuk pekerjaan kita. Contoh saya, berkhidmat sebagai penceramah, saya perlu bekerja sebagai penceramah, saya dibayar gaji untuk bagi ceramah. So sekarang ni saya adalah melakukan kerja aktif, pendapatan aktif. Saya bekerja, saya luangkan masa, saya akan dapat gaji, income. Pasif pula, kita tak buat kerja, kita tidur, kita melancong, kita makan, duit masuk. Itu pendapatan pasif. Okey, boleh saya minta semua cadangkan. Contoh pendapatan aktif.
Beri saya satu contoh. Ya? Oh, doktor tu occupation. Nurses, doctors, radiographer, semua tu occupation. Contoh apa? Gaji. Bila you kerja, adalah gaji. You tak kerja, tiadalah gaji. Okey, lagi. Allowance. Lagi. Upah. Lagi. Rasuah. Let's not discuss that lah ya. Tapi kalau you tanya saya nak discuss nak masukkan rasuah tu di mana, let's see lah. You akan cakap you buat kerja dulu, then baru dapat rasuah tu. Tapi kerja you buat lain. Bukan berkaitan dengan rasuah. Okay, let's not discuss about that. Okay, lagi. Okay, now pendapatan pasif. Investment. Jadi investment ni adalah action you, tetapi dapat dalam bentuk apa? Pendapatan tu. Profit kan? Profit or dividend. Itu adalah you punya passive income. Lagi. Online income. Online income you macam mana dapat online income tersebut? Buat business online. Macam mana dijalankan? You klik, you hantar, you buat COD macam tu. Okey. Contoh, saya bagi contoh ya. Nanti kita pergi kepada online income. Sebagai contoh, saya bekerja sebagai penceramah. Tapi gaji saya tak cukup lah. Saya tak puas hati. Saya nak tambahkan income saya lagi. Malam, balik saja dari office. Saya terus buka kedai burger saya depan rumah. Saya meniaga lagi. Adakah burger saya tu pendapatan aktif ataupun pasif? Meniaga burger lagi. Siang saya berceramah, malam saya meniaga burger. Saya meniaga burger tu pendapatan aktif ataupun pasif? Pendapatan aktif. Betul. Sebab apa? Back to the definition. Dan meluangkan masa, you mengerahkan tenaga you dan masa you. Patutnya boleh tengok TV dengan anak, tapi you choose to berniaga lagi. So itu pendapatan aktif. So back to online tadi. Adakah you luangkan masa di situ untuk bekerja? Klik, jual. Ya, sambil-sambil. Kalau you tak klik, you tak buat, tak dapat. Kalau you tidur, you rehat, you pergi jalan, dapat tak? So that adalah pendapatan aktif. Tapi separuh masa. Okey? Ini dua jenis pendapatan kita lah. Ya. 3 jenis perbelanjaan dan 2 jenis pendapatan. Okey, jelas? Jelas ya? Okey, ini yang saya terangkan tadi. So, now kita pergi pada contoh penyata aliran tunai. Okey. So, siapa yang nak tahu lebih lanjut bagaimana nak menulis, so sekarang ni lihat kepada skrin di atas, ya. Setiap dapat gaji, sebelum dapat gaji tu you kena buat penyata aliran tunai. Apa you kena buat? Kena ada 2 kolom. Sebelah kiri kolom tu adalah jumlah gaji you berapa di atas, jumlah pendapatan. Kemudian pendapatan bersih selepas simpanan. Lepas tu you senaraikan segala perbelanjaan tetap. Ya, di sini ya. Perbelanjaan tetap you. Lepas perbelanjaan tetap, you letakkan perbelanjaan berubah-ubah dan perbelanjaan budi bicara di bawah sekali. Senaraikan semua. Kemudian sebelah kanan ni adalah amount, numbers ya. Yang mana kalau pendapatan tetap you berapa? 3,000 contohnya di sini. Tolak dulu 10% simpanan. Yang ni yang kita berlaku. Kalau AKPK kata dapat saja gaji, tolak 10% simpanan. Tolak dulu. Bakinya baru kita belanjakan. Simpan dulu. Okey? Tapi kita biasanya dari kecil, kita apa? Kita pergi sekolah, parents kita, hantar kita, nah kita belanja. I give you today RM5 for example lah, contoh. Saya bagi you RM5. Guna duit ni. Lebih nanti you simpan dalam tabung. Pernah dengar tak ayat? Pernah dengar kan? Okay. Pernah tak dengar parents kata, oh okey nak pergi sekolah ya? Okey.
Bapa bagi RM5, sekarang simpan RM1 dulu dalam tabung. Jarang kan parents cakap macam tu. So kita kena ubah. Saya nak you sebagai future parents nanti akan datang, you sendiri ada income, tolak dulu untuk simpanan. Apa berapa persen? 10% ikut AKPK. Tuan, saya tak ada 10%. Jadi saya sikit. Saya tak mampu 10%. Kalau yang lepasan universiti baru nak bekerja, saya nasihatkan terus shoot for 10%. Dan akan datang you nak tingkatkan lagi senang. Jangan letakkan 5% dulu lah, 3% dulu tak ada. 10% terus simpan. Jangan tengok. Simpan, balance baru you guna. Jadi to those yang dah bekerja sekarang baru nampak, oh saya tak buat benda ni, now you can start. Tapi mulakan dengan 5%. Kita mampu tuan, 3% boleh, tak ada masalah. Bila ada increment gaji tahun demi tahun, increment tu masukkan 1%. Increment tahun yang akan datang, masukkan 1%. So dia akan jadi 10% juga. So simpanan atau savings mesti ada 10%. Ya? So kena tukar. Okay? Alright? Oh, lagi 5 minit. Oh, dah di sound dah ha. Lama sangat. Okay, boleh. Saya speed sikit lah. Boleh? Alright. So tip menyimpan. Mana nak menyimpan? Kalau tanya perempuan banyak lagi idea menyimpan. Ada yang suka menyimpan berdasarkan color. Simpan sebelum berbelanja. Ada yang simpan color. Macam orang rumah saya, cara menyimpan dia, apa saja duit berwarna orange, dia akan simpan. Saya dalam wallet saya, beli ada orange, semua dia ambil. Pantang ada orange. Itu ada nak jadikan cerita, orange dia ada dalam wallet tu. Nak bayar kedai makan, tengok dah tak ada. Terkejut tengok, oh dah tak ada duit. Rupanya dah ada orang ambil. Dia suka warna orange dia kata. Jangan belanjakan. Okey, tak apalah. Dan kita guna debit lah. Okey. So, ada yang guna simpanan harian, wang kecil. Saya nak tanya, shilling, kalau coins you dapat, shilling, coin ya. Bila you simpan saja, pergi hari tu kita rasa kita betul-betul AKPK lah. Sangat AKPK, sangat berjimat cermat lah orang kata. Pergi kedai makcik tu, makcik cedok je nasi campur. Makcik tu kata, RM5. Yang you pun minta lah, makcik kurang lah sikit. RM4.50 lah, boleh pula tawar menawar kat situ. RM4.50. Okey lah, makcik tu kata dia bagi RM4.50. You jimat berapa? Dapat jimat 50 sen. Okey, you bagi RM5, makcik tu bagi 50 sen. Okey, yay. Dan you letak kat mana 50 sen tu? Bohong letak kat tabung. Masuk balik. Kalau perempuan dia ada beg tangan, ada beg kecil lagi zip. Masuk dalam tu shilling. Esok, semangat AKPK dah kurang. Berbelanja apa ada? Oh, boba tea. Beli, guna balik 50 sen, hilang. So if you manage to save for 50 sen, put it aside. Itu amount yang you berjaya jimat pada hari itu dan you berjaya save. Dan esok lagi yang lain. Kalau letakkan semula tempat yang sama, dia akan digunakan juga. Ini adalah satu teknik yang diberikan juga dari salah satu speaker. Ya. Okey, 6 langkah perancangan kewangan. Macam saya cakap tadi, pemula lecture saya tadi, menetapkan matlamat dulu apa you nak jadi, kemudian you kumpulkan maklumat. Kumpulkan maklumat maksudnya macam nak beli rumah, tetapkan berapa harga rumah, berapa lama nak beli rumah, you kan buat analisis ya. Lepas you analisis, baru you bangunkan plan, you boleh buat dalam bentuk Excel pun tak apa. Berapa bulanan yang you perlu simpan. Kemudian melaksanakan rancangan, dan yang keenam, mengkaji dan memantau. Apa maksud perlu mengkaji dan memantau? Kalau perbelanjaan you tak sampai, contohnya you punya projection 5 tahun, selepas 3 tahun you tengok duit you tak sampai kepada target semasa yang you dah projected ya, dan you perlu revise. Apa perlu buat? Tambahkan lagi simpanan ataupun you panjangkan lagi you punya matlamat kewangan, dia punya jangka masa ya. Okey, pinjaman atau tidak itulah persoalannya. Kalau kita nak meminjam, bank akan lihat yang ini, akan lihat kita punya kemampuan. Sebagai student, ini yang you perlu tahu dahulu. Esok dapat gaji pertama, ini patut kira. Bank akan kira you punya DSR, debt service ratio. Debt service ratio you jangan lebih daripada 40%. Ingat tak tadi perbelanjaan tetap kita hanya 40% sahaja? Okey, so kita kira 40%. Bagaimana nak kira?
Pembayaran balik bulanan, total pembelanjaan tetap kita berapa yang tiap-tiap bulan kena bayar, bahagikan dengan pendapatan bersih you berapa, darabkan dengan 100. So you dapat kira 40%. Contoh dibagi di situ ya. Contoh Ali dah ada gaji 4,135. Ya, dia punya komitmen bulanan, hutang dia 1,935. Ini memang perbelanjaan tetap dia. Dibagi dengan gaji dia, darab dengan 100, dapat 47%. Kalau 47% ni dah tinggi, lebih dari 40, tak sihat sangat, kurangkan lagi. Tapi hakikat pada zaman sekarang ni, ada individu yang dah cecah 80% pun. Sebab dia tak pedulikan pengiraan ini. So sebagai pelajar sekarang, untuk panduan akan datang bekerja, pastikan anda ikut ini, jangan ikut bank. Kalau bank kata, oh layak ni, boleh beli kereta mahal ni, keluar kerja KPJ hospital, dah keluar Honda satu. Katanya bank, bank lulus. Memang bank boleh luluskan, tapi DSR you terus melonjak kepada 80%. Tak sihat. Ya, you kena tahu you punya DSR. Ya, mesti 40% ke bawah. How to calculate? According to this formula. Okay. Secret saya skip dulu. Okay. So apa yang anda mahu, akhirnya aku bebas hutang. Hutang, bebas hutang maksudnya hutang tak ada. Tapi kalaulah ada rumah, mustahil kita takkan bebas hutang ya. Rumah ni sampai ketua lah ada hutang. Ada orang target sampai bersara, pencen, habis hutang rumah. Tu cantik perancangan dia. Ya. Alright, sebelum berakhir, you boleh scan maklum balas peserta untuk saya punya ceramah pada hari ini. Dan boleh ada lagi 5 minit lagi? Kalau saya minta 5 minit lagi boleh? Kalau ada sebarang soalan, 5 minit saja. Mungkin 1 atau 2 soalan saja kalau ada siapa yang nak bertanya. Ya, silakan. Okay, good question. Credit card, ya. Kalau ikut AKPK, you kena pakai 2 kredit. Bukan galakkan yang guna kredit card. Maksudnya, kalau siapa yang nak menggunakan debit card, silakan. Jangan guna kredit card. Tapi, adakah salah guna kredit card? Tak salah, bagus. Sebab dia ada satu mekanisme pembelian. Maksudnya, macam kita guna debit card. Kalau siapa di sini yang suka guna debit card untuk membeli, you mendedahkan kemungkinan you kena scam ataupun fraud. Sebab itu adalah akaun simpanan you. Bank masuk gaji akaun tu. Kalau you selalu gunakan debit card, dia akan memudahkan lagi orang akan akses you punya akaun. Saya prefer kalau you guna credit card. Sebab credit card itu duit bank. Yang you bayar akaun per bank. Tetapi kena ingat, bila guna credit card, petua dia, saya sembang panjang, senang saja. You guna duit pada bulan tu, you bayar habis pada bulan tu. Settle. Siapa yang ada credit card dan siapa yang akan bercadang untuk ada credit card bila bekerja nanti, saya ingatkan you, kata mudah yang saya pesanan, yang saya nak pesan ialah you belanja bulan tu, guna credit card, dapat saja gaji bulan tu, bayar habis. Tak ada hutang dengan credit card. Hidup you selamat dan selesa menggunakan credit card. Sebab kalau saya kata tak perlu menggunakan credit card, sebab kadang-kadang kita keluar station kerja, kita tak buat cash yang banyak, kita perlu sewa hotel dan kita perlu ada credit card. Dan ada pembelian yang memakai kad sahaja kan. Jadi tidak ada cash. Lebih selamat. Bawa cash banyak-banyak pun bahaya. Kan? So boleh. Tapi bila you pakai credit card, mesti ikut peraturan tu. Simpan dalam diri you. Bayar, guna duit bulan tu, bayar habis bulan tu. Kalau Encik saya beli beg tangan harga 4,000 guna credit card. Salah atau tidak? Betul. Jangan beli kehendak dengan guna credit card. Beli keperluan credit card tak mengapa. Kalau kata jadi macam saya guna kredit card, tak ada duit dah kredit card untuk beli. Beli apa? Beli barang dapur. Itulah dalam rekod kami statistik tadi ada rakyat Malaysia yang guna. Tak mengapa, itu keperluan. Tapi pastikan bayarlah. Kan? Bayar. Tapi jangan beli kehendak. Ada soalan lagi? Bagus soalan. Terima kasih. Ada lagi soalan? Saya nak tanya. Dah bekerja nanti, nak beli rumah ke nak beli kereta dulu? Siapa nak beli rumah? Habis yang beli rumah ni jalan kaki lah, pergi office. Public transport if you are in KL. Kalau you kat nilai? Saya sajalah tanya soalan, bukan salah pun. It's your decision, your punya pilihan kan. Okay, bagi saya kalau nak beli aset dulu.
Tapi kalau beli aset, pastikan mampu. Sekarang ni rumah dah mahal. Dengan gaji 2,500, saya tak rasa mampu untuk berumah. Betul? Kalau nak beli rumah yang kecil dahulu dan harganya murah. Turut bawah daripada harga market. Beli rumah, at least you ada aset. Yang mana bila you dah ada rumah yang murah, aset, you boleh sewakan bersama dengan kawan. Tinggal bersama dengan kawan sementara bujang. Boleh jimatkan duit. Dia bayarkan duit you. Duit installment bulanan. Okey. Beli kereta boleh. Penting tuan, saya nak beli kereta. Sebab kalau tak macam mana nak ulang kerja. Kalau orang nak dapat kerja, dia kena lesen kita, dia kena memandu, boleh memandu. Jawapannya begitu. Itu untuk menentukan kita dapat kerja kan. Okey, boleh. Kereta adalah keperluan. Bagus. Dan you pergi kedai beli kereta. Tak nak pula cari kereta kecil, pergi tengok kedai Honda. Beli kereta keperluan. Ya, betul. Tapi bila memilih brand kereta, itu adalah kehendak. Tepuk dada, tanya selera. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Terima kasih diucapkan kepada penceramah. Dan diminta Tuan Syed untuk berdiri di podium. Suka kita menjemput Puan Emily untuk menyampaikan cenderahati. Dengan ini, tamatlah sudah sesi slot ketiga dan juga slot terakhir untuk hari pertama ini. Hadirin sekalian, kami ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada penceramah-penceramah atas segala ilmu dan nasihat yang amat berguna sepanjang majlis kita pada hari ini. Majlis ditangguhkan dan akan bersambung pada esok hari dengan pengumuman pemenang untuk pertandingan poster dan ceramah slot keempat. Akhir kata, berakhir sudah majlis kita. Moga bersua tahun hadapan. Andai ada tersasul kata salah silap, mohon dimaafkan. Daun selasih permainan budak, bunga melur berbau wangi. Bertaut kasih, bercerai tidak, esok hari berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.